Yes. Yeah. மாலை வணக்கம் நண்பர்களே. மாலை வணக்கம். Good afternoon, friends. Good afternoon. See, we have started this as hybrid, and some people are taking advantage of this and relaxing in the sofa at home. Soon we are going to have only in person, no hybrid, like we did in some other clubs. Then all people will come here. People who have come here and participated know the difference between the Zoom participation and the direct participation. Are there any guests in the Zoom? Is there a guest in Yes. the Zoom? Yes, Yeah, sir. can you please introduce yourself in 2-3 sentences very briefly? Sure, sir. Good evening, everyone. I am Toastmaster Pramu. I am from Chennai Phoenix Toastmaster, and I work as a software engineer. So to know about this club, I'm very much intrigued by the name of the club, and I'm really excited about attending this meeting. So thank you so much for giving me such an opportunity. Over to you, sir. Okay, because you are a Toastmaster already, you know what it is. And we have 2 guests here. Can you introduce yourself? Yeah. Briefly, come here. Yeah. Thank you. Go there. You have to... Yeah, I'm Balamurugan. I'm a Toastmaster of Chennai Wordsmith. So I get an opportunity as a timer today. So I arrived today only. So I'm so happy to being with Tamizhootru, and I'll be learning a lot of things in here and there. Thank you. Thank you for this opportunity. Great opportunity. Yesterday we met him at the division conference. So today he is here because he's quite interested. No, please come and introduce yourself. Join பண்ணிட்டீங்களா? Join பண்ணிட்டீங்களா? வணக்கம் நண்பர்களே, எனது பெயர் மா ஜெகநாதன். இன்றைய இலக்கணவாளராக இந்த பணியை எடுத்திருக்கிறேன். இது என்னுடைய 2வது நேரடி கூட்டத்தில் இணைவதில் இதை அனுபவிப்பதற்காகவே நேரடியாக இங்கே வந்திருக்கிறேன். எனது டோஸ்ட் மாஸ்டர் அனுபவமானது கடந்த 2 வருடங்களாக 2 குழுக்களில் உள்ளது. விப்ரோ சென்னை டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் மற்றும் தேன் தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்றத்தின் உறுப்பினராக இருக்கிறேன். மேலும் இன்றைய இந்த இணைவானது நேரடி அனுபவங்களை முழுவதாக அனுபவித்திருக்கிறார். நன்றி. There is another guest on Zoom, Mr. Hariharan. Can you introduce yourself briefly? Hello everyone. Hello everyone. Yeah, tell about yourself. Good evening everybody. I am Hariharan from Tambram. I am doing my chartered accountancy articleship. Then my hobby is doing astronomy and astrophotography. And that's it about me. Thank you, Mr. Hariharan. What sort of astronomy is that? Sir, it's not audible. What sort of astronomy? Like research in about the celestial bodies, astronomical objects, like things. I see. Have you qualified in astrophysics or something? No, sir. For past 3 years, I just made a study about them. And Okay, very good. Even I was active amateur astronomer at one time. Nowadays, not anymore, because there is enough things to see on the earth. I look at the skies, I thought.
We have two more guests who will be introduced now. Please come. Introduce yourself one by one, very briefly, 2-3 sentences. Your name, your employment, why you came here. I came because of my wife. Hopefully. My name is Mahesh. I'm working in Swipe Technologies, Chennai, as a service engineer, senior support service engineer. Okay. Thanks. We'll think we have worked out a good strategy for long-term happiness. Please, madam, come here. My name is Kamati. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங்ல கலந்துக்கிட்டு ஒரு தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு கிளப்ல வந்து கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஸோ சுபியான் என்னோட ஃப்ரெண்டு. ஸோ அவங்க மூலமா இந்த தமிழ் டாக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கிளப்ல வந்து மெம்பர்ஷிப் இருக்காங்கன்றது தெரியும். ஸோ அதனாலதான் வந்து நானும் இதுல கலந்துக்கணும், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னால ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். சரி, தேங்க்யூ. உங்க ஊர் சங்கரன் கோயிலா? திண்டிவனம் சார். Gomati. So today we had a lot of guest interaction. I will keep my presidential address very, very short. I want to urge all our members to attend in person or on Zoom the division contests which are taking place. Many of them are available on Zoom also. So please attend, because there is a very interesting opportunity. Whether you are contested or not, when you observe others contesting, the way the total thing is organized, it's an experience. So you should try to attend maximum possible. It generally comes in the weekend, that's not a big problem. What you learn that is usually told by the contest master, why the contest is conducted, so that you learn from others. You learn from more experienced people, and they come and perform. Whether the role performance or a speech performance, you have a lot to learn by keenly observing. In yesterday's Division B conference, I was very glad to see a lot of Cavaliers who had come there. Maybe half a dozen Cavaliers were there. They were very actively participating throughout and observing the speeches made by the seniors. So this is a good opportunity. We should all make use of that. Now, as you all know, every Toastmasters meeting has got 3 components in the education session. Occasionally, we have business sessions also. The education session, the first component is called the prepared speech session. So the prepared speech session is followed by unprepared speech session. That is the table topic or impromptu speech. And at the end, we have an evaluation session. These 3 are conducted in the education session. At the end, there will be some awards who performed the best on that particular day. So it's a very interesting format. They have crystallized over a long period of time after researching. So it is a good system. We are following meticulously in all the Toastmasters clubs. So to conduct the proceedings of the education session, we have a person called the Toastmaster. I'm very glad to introduce the Toastmaster of the day today. Because I am the Toastmaster of the day, I am shaking hands with myself. My name is Sampath Saurirajan. Our Sergeant at Arms has made a good introduction. It is more than 21 years now. Because last 1 year we are telling 20 years, it has crossed 21 years also. 8 clubs in 3 countries, but now 2 clubs in Chennai. 1 club is what we have got in Medley Toastmasters, for which we are founder chartered members. The charter president of Medley Toastmasters is here, Toastmaster DTM VN Subramanian. He was also our past president. Right now he is not a member, but I think within a week or so he is planning to become a member. That is what I think. So today he is going to give a short speech on a particular interesting aspect later on. At that time, he will again come here and then introduce himself and then talk about it. So as for today, you have printed this one? No, I don't. You should bring it forward. First 2-3 meetings I was bringing, today I didn't bring.
So I have the agenda here. So today, the general evaluator could not be found. They could not fix anybody else. So the VP Education thought, why not I do it myself? So Raja Balaji, Toastmaster Raja Balaji, he is our general evaluator. He was a member in Coimbatore club. He shifted to Chennai and then he became a member here. He became a member of another club also in Chennai. I don't know whether he is continuing in Coimbatore because he cannot go there. They are also conducting in-person meetings. So Toastmaster Raja Balaji. We are also searching for him myself. Maybe. See, he is a VP Education of Thoughtware Toastmasters Club as well as Tamizhootru Chennai Solvendra Mandram. He is known for his enthusiasm and very early in his Toastmaster experience, he has taken a keen interest on contesting. From last year, he started contesting. This time, he reached the division level. Yesterday, he was in the division ISC contest. So the universe conspired and made some other people the first, second, and third. So he didn't get in the top 3 positions. But as I told him, the district championship is at least a 5-year program, which means in another 3 years, we are going to see Raja Balaji as the district champion. So I invite the future district champion to do his role as initial briefing about evaluations. Thank you so much, Rajaraya. Why district? Why not public champion? Very good evening, fellow Toastmasters. And yes, I am Toastmaster Raja Balaji, the general evaluator. தமிழில் உங்களுடைய பொது மதிப்பீட்டாளராக நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய பணி என்னவென்றால் இந்த கூட்டத்தில் நடக்கும் எல்லா நல்ல விஷயத்தையும் நான் குறித்துக் கொள்வேன். எந்த விஷயத்தில் நம்ம முன்னேற வேண்டும் என்பதையும் நான் குறித்துக் கொண்டு அதை நான் கூட்டத்தின் இறுதியில் நான் உங்களிடம் நான் அதை கூறுவேன். இதை செய்ய என்னால் ஒருவனால் மட்டும் முடியாது. எனக்கு ஒரு குழு வேண்டும். அதன் குழு டாக் டீம் என்று நாங்கள் கூறுவோம். T stands for timer, A stands for accounter and G stands for grammarian. இப்பொழுது டைமராக பாலமுருகன் இருக்கிறார். டைமர், பாருங்கள், உங்களுடைய பணியை பற்றி கூறுங்கள். வணக்கம், எனது பெயர் பாலமுருகன். நான் இன்று டைமராக பணியாற்றுகின்றேன். உங்களின் உரைநடை பேச்சுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, திட்டமிட்ட பேச்சுக்கு கால அளவு 5 நிமிடத்திலிருந்து 7 நிமிடம் வரை. சோ இதை 5 நிமிட கால அளவில் நான் பச்சை அட்டையை காட்டுவேன். 6 நிமிட அளவில் நான் மஞ்சள் அட்டையை காட்டுவேன். 7 நிமிட அளவில் நான் சிகப்பு அட்டையை காட்டுவேன். இதை 5 நிமிடத்திற்கு கால அளவிற்கு முன்பாக முடித்துக் கொண்டால் அல்லது 7 நிமிடத்தில் 30 நிமிடத்திற்கு மேலே எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் தகுதியை இழந்து விடுவார்கள். திட்டமிடாத பேச்சிற்கு 1 நிமிடத்திற்கு நான் பச்சை அட்டையை காட்டுவேன். 1.30 செகண்ட் 30 வினாடிக்கு மஞ்சள் அட்டையை காட்டுவேன். 2 நிமிடத்திற்கு நான் சிகப்பு அட்டையை காட்டுவேன். அடுத்ததுக்கு மதிப்பு கூட்டுக்கு நான் 2 நிமிடத்திற்கு பச்சையை காட்டுவேன். 2.30 நிமிடத்திற்கு மஞ்சளை காட்டுவேன். 3 நிமிடத்திற்கு நான் சிகப்பை காட்டுவேன். இந்த கால அளவிற்குள் உங்களின் பேச்சை முடித்திருக்க வேண்டும். நன்றி. இந்த நன்றி சொல்வேந்தர் பாலமுருகன். இப்பொழுது அசை எண்ணி கவுண்டராக நம்மளுடைய சொல்வேந்தர் விக்ரமன் இருக்கிறார். அவரிடம் நான் மேடையை ஒப்படைக்கிறேன். இன்று என்னுடைய பணி அசை எண்ணி தேவையற்ற சொற்கள் அம் என்று போன்ற தேவையற்ற சொற்களை பயன்படுத்தும் பொழுது அதை நான் குறித்து வைத்துக் கொண்டு கூட்டத்தினுடைய முடிவில் உங்கள் அனைவருக்கும் இதை நான் தெரியப்படுத்துவேன். நன்றி. நன்றி சொல்வேந்தர் விக்ரமன். அடுத்ததாக நம்மிடம் கிராமேரியன் இலக்கணவாளர் இருக்கிறார், சொல்வேந்தர் ஜெகன். பாருங்கள், உங்களுடைய பணியை பற்றி கூறுங்கள். இன்றைய இலக்கணவாளரான எனது பொறுப்பு இன்றைய நல்ல சொற்கள் மற்றும் மேம்படுத்த வேண்டிய சொற்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து அதன் அறிக்கையை
பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்கள் அழைக்கும் பொழுது வழங்குவது எனது பொறுப்பாகும். இன்றைய வேர்ட் ஆஃப் த டே அல்லது இன்றைய சொல் என்று சொல்லப்படுகிறது லீப் அல்லது தாவுதல் என்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்தலாம். The cat suddenly leaped into the air அப்படி என்ற வார்த்தை கூட நாம் பயன்படுத்தலாம். அல்லது இதற்கு இணையான வார்த்தைகளான ஜம்ப், ஹாப், பவுன்ஸ் இந்த மாதிரியான குழு சொற்களை பயன்படுத்தினாலும் பரவாயில்லை. தமிழில் எண்ணம் தாவுதல் போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது அதையும் குறித்துக் கொள்கிறோம். எந்த ஒரு மொழியை நீங்கள் தேர்வு செய்தாலும் அந்த மொழியிலேயே முழுவதும் பேசுவதில் சால சிறந்தது. அவ்வாறு நீங்கள் செய்யும் பட்சத்தில் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். அனைவருடைய பேச்சிலும் தமிழ் அதிகமாக இருக்க வாழ்த்துக்கள். நன்றி. மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் ஜெகன் அவர்களே. நான் நம்புகிறேன் அவர் தமிழோற்று செல்வந்தர்கள் மன்றம் will leap to greater heights. With this I giving my control to over to you. இன்றைய கருப்பொருள் வசந்த காலம். The spring is here. ஆங்கிலத்தில் the spring is here, தமிழில் வசந்த காலம். வசந்த காலம் என்பது பொதுவாக மிகவும் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை குறிக்கிறது. எனக்கு தினமும் காலை எழுந்த போது அன்றைய தினத்துக்கு அது வசந்த காலம். தினமுமே வயதில் ஒரு 15 வயதிலிருந்து 30 வயது வரை வசந்த காலம் என்று சொல்லலாம். கொஞ்சம் முன்னாடி பின்னாடி இருக்கும். அந்த வயது ஒரு முழு ஆயுளை நோக்கும் போது அது வசந்த காலம். வசந்த காலத்தின் சிறப்பு என்ன? ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள், it is the time when the sap rises. All trees and plants, everything in nature starts becoming happy, blossoming, forthcoming. எல்லாம் எழுச்சிதான். வசந்த காலத்தில் பூக்கள், கனிகள், இந்தியாவின் முக்கியமான முக்கனிகளில் தலையானதான மாங்கனி வசந்த காலத்தில் தான் பொதுவாக கிடைக்கிறது. வசந்த காலம் என்பது எல்லோருக்குமே அனுபவிக்கும் போதும் ஆனந்தம், பிற்காலத்தில் நினைத்து பார்க்கும் போதும் ஆனந்தம். நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், பல பேர் வயதானவர்கள், இன்னும் நான் அந்த அளவுக்கு வயசு ஆகலை எனக்கு, வயதானவர்கள் பல பேர் அந்த காலத்துல what happened when I was என்றெல்லாம் அடிக்கடி பேசுவார்கள். அப்படி பேசும்போது அவர்கள் கண்களில் ஒரு மினுமினுப்பு வரும். அவர்கள் எண்ணம் ஏதோ ஒரு சிறந்த தேவலோகத்துக்கே சென்று அது அவர்களுடைய நினைவில் வசந்த காலம். நிஜமான வசந்த காலம் போனாலும் பிற்காலத்தில் நாம் நினைத்து பார்க்கும்போது நினைவிலும் வசந்த காலம் திரும்பி. வசந்த காலத்தை பற்றி நான் இன்று வருபவர்களெல்லாம் சிறிது வினாவுவேன். அதற்கு நீங்கள் பதிலளிக்கலாம். இன்றைய திட்டமிட்ட பேச்சு பகுதியில் முதல் பேச்சாளர் சொல்வேந்தர் பிரமு. சொல்வேந்தர் பிரமு sent introduction. He is from Chennai Phoenix Toastmasters, working as software engineer. I think if somebody is not a software engineer, please mention. If you don't mention anything, you are a software engineer. We will assume that. Because most of the people are like this nowadays. Software engineer, working as software engineer, my hobbies are reading novels. My interests are indulging in arts and crafts work. Toastmaster Piramu, what was the last novel you read? Toastmaster Piramu. It's Ponniyin Selvan. Ponniyin Selvan. எந்த பாகம்? It was the first part actually. And பொன்னியின் செல்வன் புத்தகம் 5 பாகங்கள் இருக்கு. இல்ல ஆக்சுவலி நான் என்னோட காலேஜ் டேஸ்ல நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை அதை வாசித்து இருக்கிறேன். பட் அகெயின் மறுபடியும் இந்த திரைப்படம் வந்த காரணத்தினால் இன்னொரு முறை நான் அதை படிக்கிறதுக்காக அதை எடுத்து நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இன்னும் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். சொல்வதில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த பெண் பாத்திரம் யார்? பூங்குழலி.
Very good. That shows your spirit. வசந்த காலம் என்பது என்ன உங்கள் கூற்றில்? வசந்த காலம் என்பது என்னை பொறுத்தவரை நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பதை பொறுத்துதான் வசந்த காலம். அது என்ன காலமாக வேண்டுமானால் இருக்கலாம். நமக்கு அது சோக காலமோ இனிதான காலமோ எதுவாக இருந்தாலும் அதை நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பதை பொறுத்ததுதான் வசந்த காலம். என்னை பொறுத்தவரை என் வாழ்வில் என்றுமே வசந்த காலம்தான். சோக காலமாக கூட வசந்த காலம் இருக்கலாம். இதை நான் இருக்கலாம். ஏனென்றால் சோக காலத்தில் ஏன் நான் வசந்த காலம் இருக்கும் என்று சொல்கிறேன் என்றால், அந்த காலத்தில் தான் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் நெருக்கமானவர்கள் என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளும் சூழல் ஏற்படும். அதான் சரி. நான் சொல்ல வந்தது ரிவர்ஸ். வசந்த காலம் கூட சோகமா இருக்கலாம். எப்படின்னா MS விஸ்வநாதன் சொல்றாரு, வசந்த காலம் வருமோ நிலை மாறும் வருமோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார். வசந்த காலத்தை வச்சு ஒரு புதிர் பாட்டு மாதிரியா போட்ல போய் கொலை கூட செய்யறாங்க சினிமால. வசந்த காலம் எப்படி ஒண்ணா வரும்னு தெரியுது இதுல இருந்து. சரி, உங்களுடைய பாத் என்ன என்று குறிப்பிடவில்லை. Leadership and development. Leadership development. So leadership development path, project is evaluation and feedback. Second speech, right? Yes. Okay. So your evaluator is myself. I have not received the feedback you got in your first speech. I shared with you. No, okay. Let me check. He says he has sent it. Doesn't matter. I will check it in that case. So now your speech title is My Companion. Am I right? Speech title Yes, sir. is My Companion, as it has been mentioned, 5 to 7 minutes. Good luck to the speaker and good luck to all of us as listeners. Thank you. Toastmaster Peramu, the stage is yours. Because food brings back all the memories, and the memories bring back you. If you ask me, when was my first date? Honestly, I don't remember it. But if you ask me what food I had on my first date, I can immediately tell that it was the signature cold coffee with the paneer tikka sandwich at Coffee Day. Good evening, fellow Toastmasters and my dear guests. During my childhood, on a Sunday morning, I was sleeping at 7:30 a.m. Suddenly, I was awakened by the aroma of hot medu vada, which is a patty made with urad dal, onions, spices, and seasonings. Immediately, I did leap into the kitchen and saw a variety of items that were already ready to be served. Sweet pongal garnished with ghee-fried almonds and cashews, hot fluffy puris, split chickpeas tempered with cumin seeds, butter, asafoetida, and spiced with a dash of turmeric powder and whole red chilies. Can you smell that already? Pure bliss. Who would say no to that? Anybody here? Definitely not me. Within few moments, I had a satiating breakfast. And from that day, I started following the saying, we live to eat instead of we eat to live. Many of us would have heard that many parents would offer their children with toys, dresses, video games, or even vacation trips for their academic achievements. But trust me, I never let my parents spend pennies on them because my mom already found out about my love for food. So there was this inter-school competition to write the maximum number of poems of Naladiya, a Tamil poetic work which contains 400 verses in it. I was not ready for it. If it was a reciting competition, maybe I would have given a try. But imagine, I had to sit for 2 hours
and write it. There came my mom with an offer of my favorite 3-meal course, which included tasty vegetable biryani, yummy bisibela baths, finely diced potato fry, fruit curd rice seasoned with spices, and crispy rice puppets. I started considering her offer, thinking about that mouth-watering menu. Surprisingly, I bagged second prize in that competition. And as promised, my mom served me that delicious meal. I experienced a fleeting moment of pure joy. That day, I felt food and I are meant for each other. Food means different things to different people at different times. But for me, food makes me happy and forget about all my sorrows. For instance, when I was in my second semester, I failed a subject. I was terribly upset because never ever had I failed in my school days. Since I was staying in hostel those days, my mom was worried about me and called my roommates to inquire about me. I was not there in the room. So they started searching for me everywhere and found out finally, guess where? Yes, I was in the college mess hall having my dinner, inquiring about the next day's menu. My roommates were perplexed, murmuring, after knowing her result, how could she eat, girl? I was like, I'm afraid I have to agree with the people, those who show their grief over food. Man, by doing that, you're still aggravating the problem, dude. That's what I feel. Fellow Toastmasters, I adore food, not just by eating it, but also share it with the people that I love. Wondering how? Let me tell you. When I was in my 6th standard, a new joinee came in the mid-morning time and she had not brought her tiffin box. She had no clue of what to do while everyone was having their lunch. On seeing that, I offered my tiffin box to her. At first, she was a little hesitant, but believe me, soon she became my daily lunch partner till 12th standard. That's the magic of food. I constantly instill the thoughts of sharing food in my kids to the extent that I even ask my toddler to share his Cerelac with me before starting his meals. My dear friends and guests, food is the culmination of its ingredients coming together in a recipe. Food is more than fuel to our body. Food is more than mere nutrition. So the next time you eat a meal, cogitate the pleasure of having the food and think about the memories that you recall from the past or the memories that you're going to create for the future. Because food brings back all the memories, and the memories bring back you. Over to you, Toastmaster of the day. It appears that every day dinner time is for Vastakar. Most people like food, but very few people can wax eloquent like this about eating and food. So the second speaker is Toastmaster Nagendra Bharati. Are you there, Mr. Bharati? Yes. The beginning of the meeting, somebody was telling that you are found everywhere. Vikram was commenting. So Nagendra Bharati has become Nalapakam Bharati. Wherever you go, Kaviyarangam, online or direct or publishing or book fair, you can find him. Actually,
it is very difficult to keep alive the flame for creativity. With so many ennuis of the world, we can easily derail and forget about that. Most of us have got creative elements. Most of us can read, write, poetry, or paint, or do something, but we don't. A few people are given that blessing, keeping that flame alive. Toastmaster Bharati, what is your spring? Ungal Vasanta Kalam edu? Spending time with my family is always springtime for me. So, have you written any poem about springtime? Yes, I have written poem about my family. That is actually springtime. Okay. So today, Toastmaster Bharati is going to engage us with humor. The path is engaging humor. Actually, path is not engaging with humor. Engaging humor is the path name. Project is level 3 project, connect with storytelling. Storytelling has got a lot of space for humor, and I'm sure our veteran speaker will make good use of it. The title of the speech is Color Intelligence, and the time given is 5 to 7 minutes. The evaluator for Toastmaster Bharati's speech is, who is that? Toastmaster DTM Venkat. DTM Venkat, can you give the purpose of the project and the speech? Sure. Thank you, Toastmaster of the day. Very good evening to all Toastmasters and guests, and a special good evening to my target speaker, Toastmaster Nagendra Bharati. The purpose of this project is for the member to practice using a story within a speech or giving a speech that is a story. Like all of you, I'm also eager to listen to the speech. Over to Toastmaster of the day. Toastmaster Nagendra Bharati, the stage is yours. Thank you, Toastmaster of the day, DTM Sambat Saurirajan sir, and my dear Toastmasters and guests. Let me share with you my experience with color intelligence in story format with you. I have learned business intelligence and artificial intelligence during my computer days. But this color intelligence is always evading me. My wife is very good in color intelligence. Last week, she told me, now next day, let us go to Express Avenue Mall. There are different types of color shaded sarees are there in a new textile shop open there. Let us go there. She told me. It was not the time to leap into joy saying that here is spring. It was a time to get into sadness saying that here is snow. That is how I felt, because this color intelligence, I am very blind with it. She talked about glitter pink, clay brown, ruby red, fire yellow, midnight blue. I know only about this midnight masala. I'm sharing it with you secretly. But this midnight blue, what is this midnight blue? I don't know that. But she said, okay, let us go there. Let us see the sarees. I have no other say. I have to follow her. The next day we went to this Express Avenue Mall. She straight away went to the textile shop, that new textile shop. You know, this mall is for the ladies, by the ladies, and of the ladies, right? We go there just to spend time in sipping coffee at Starbucks or just doing some sightseeing. Sightseeing is, I am referring to this window shopping, right? So I was sitting there in a Starbucks stall. She asked me to accompany her. Please come. Then I have to follow her. I have to go there with a lot of difficulties because I should not get hurt by the high heel shoes of the modern ladies. I should not hurt the costume laden skin of the ladies there. So I have to be very, very careful in moving.
She went straight hitting this thing, she went straight into the counter. Then I went there and then she showed me a saree. Darling, do you like this Arctic blue? Is it good for me? I know only Arctic and Antarctic. I don't know about this Arctic blue. I know only RGB, red, green, blue, and black and white. That's it. I was looking at her in a puzzle. I throw a puzzle look at her. She understood. Okay, then she, okay, it seems that you don't like this. Do you like this? See? This is sea blue. What? Arctic is also a sea, right? Then how this Arctic blue is different from the sea blue? I was really confused. Then she showed me aqua blue, aqua blue. So you don't like all these blues. Okay, you go to this section. There are some red sarees available. You go and select a cherry red or a poppy red saree for me. I know this cherry and poppy only has fruits and flowers. But it seems there are many colors. Red shades are also there. I went to that section, nearby section, where there are a lot of red color shades. That girl in that sales girl in the counter, she pulled a lot of red sarees from that shelf and then throwed it at me. I just withdrew and saved myself. Then the sarees fell on the table. She asked me, do you like any one of these shades? I don't want to lose my dignity, right? So I told, oh, only this much of shades. Show me some other shades in it. She looked at me with a lot of respect. Oh, this guy is very good in knowing the shades of red colors. Then she pulled another 20 sarees from the shelf and threw it at me. Again, I withdrew and saved myself and they fell on the table. You see, this is Maryland red, this is garnet red, this is scarlet red, this is blood red, this is blush red, this is wine red. What? Wine red, red wine. Okay. This seems to be somewhat known to me. So I looked at that wine red saree very keenly and then I took it and then showed it to my wife. Do you like this? I mean, wine red? She looked at me angrily and then she asked me to come to her. I went there. You see, all these wine businesses, keep it at home, not here, okay? Now let me show you some other sarees. She showed me two more sarees. This is lemon yellow. This is mustard yellow. Which one do you prefer? She was speaking in a fast way, so I couldn't grab that words, lemon, mustard, and all those things. I could hear only yellow. So I could not say which one I could prefer. I just showed my finger towards one. You take this. Oh, you want me to take this lemon yellow? No. I like mustard yellow. Then why the hell you asked me? That was my inside voice. Because we are not supposed to talk like that to our wives, right? Then there will be a big problem back home. So I just, okay, I kept quiet. Then she asked me to pay the bill. It was not one bill. There are some 6 bills. I told her, you are taking only mustard yellow saree? No, darling, I like this emerald green, salmon pink, charcoal gray, rose pink, and the botanic blue. This rose pink and botanic blue are your favorites, right? What? My favorites? I have not heard about these names even in my dream. It seems they are their favorites, her favorite. Okay, I took those bills and then paid those bills in the counter and then returned. While coming back, she asked me, okay, now let us go. You booked for Uber. I booked for Uber driver. Then after some time, I got the call from the Uber driver saying, sir, your cab is waiting at the side entrance. The color of the cab is neon green. Over to you, Toastmaster. After listening to this speech, I think more than color intelligence, spouse intelligence is important. If you master spouse intelligence, everything else can be mastered. Our next speaker, I'm going to ask him. In your case, was it marriage after love or love after marriage? Toastmaster Vikram. I admire our late Prime Minister Narasimha Rao. Most of the time he kept himself silent and he has solved all the major problems. And I'm sitting in my home and I cannot answer this question. It is wise to stay silent.
தேங்க்யூ. So you be like Vajpayee or Narendra Modi. If not possible, you be like a PV Narasimha Rao. That is Now your it is too solution. late. I cannot go back and become Vajpayee or Narasimha Rao. I have Okay, a what is daughter. your definition of Vasantakalam? வசந்த காலம் என்பது ஒரு மனிதன், நீங்க வந்து அழகாக முன்பே சொன்னீர்கள். வசந்த காலம் என்பது பள்ளியில் படிக்கும் நாட்கள், அதாவது கல்லூரியில் படிக்கும் நாட்கள், அதாவது மேல்நிலை பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் படிக்கும் நாட்கள் வந்து ஒரு மனிதனுடைய வசந்த காலம் என்று நான் சொல்லுவேன். Today, your path is dynamic leadership. The project is level 2 project. Understanding your leadership style. So the time given is 5 to 7 minutes. Your evaluator is Toastmaster Anand. Toastmaster Anand, can you specify the purpose of the project and speech, please? Thank you very much, TM Modi. My target speaker, Toastmaster Vikram, is doing the pathway on dynamic leadership, level 2 project. Understand your leadership style. The purpose of the project is for the member to identify his or her primary leadership style. The purpose of the speech is for the member to share some aspect of his or primary leadership style or discuss the leadership styles in general. The timer, kindly note that the time limit is 5 to 7 minutes, right? All the best, my target speaker, Toastmaster Vikram. Over to you, Toastmaster of the day. Thank you very much. I asked one of my friends from another state in India, what is your favorite bird? You know what he said? Tandoori chicken. Now you know the state. But our speaker likes a flying bird. Says, Ado anda paravai pole. Toastmaster Vikram, the stage is yours. Thank you, President. For me, MGR has been an inspiration. எனக்கு எம்ஜிஆர் ஒரு ஆதர்ச தலைவர். 30-40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் மக்கள் மனதில் நீங்காத இடம் பிடித்த தலைவராக விளங்கும் எம்ஜிஆர் எனது ஆதர்ச தலைவர். நான் உங்களுக்கு ஒரு சிறிய நிகழ்வை கூற விரும்புகிறேன். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெங்களூர்ல நான் முதல்ல வேலைக்கு சேர்ந்தேன். என்னோட எவாலுவேட்டர் ஆனந்த் என்ன துறையில இருக்காரோ அந்த துறையில இருந்தேன். எரோஸ் பார்மா என்ற ஒரு கம்பெனில எனக்கு முதல் நாள் வேலை. முதல்ல ஒரு டாக்டரை பார்க்க போறோம். அவருடைய பெயர் அஸ்லாம் அகமது. அவர் ஒரு பீடியாட்ரிஷியன். என்னை கூட்டிட்டு போன என்னுடைய மேலாளர் பெயர் OSVSR கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா எனக்கு, நீங்க காலையில 9 மணினா 9 மணிக்கு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கணும், டை அயன் பண்ணணும், ஷேவ் பண்ணணும், இப்படி பல விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டே வர்றாரு. பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசர் மாதிரி என் கண்ணுக்கு தெரியுது. ஐயோ என்னடா அது, நம்ம கொஞ்சம் அப்படி இப்படி நெளிவு சிலிவா இருக்கிற ஆள் தான். நமக்கு இந்த நேர்கோட்டில் போவது நடப்பது என்பது முடியாத விஷயம். நாங்க போய் அஸ்லாம் அகமதுன்ற ஒரு பீடியாட்ரிஷனை பார்க்க போறோம். உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணா என்கிட்ட சொல்றாரு, அவர் டயத்துக்கு தான் பார்ப்பாரு, நம்ம போறோம், அவரை தான் முதல்ல பார்க்க போறோம், ரொம்ப சீனியர் மேன், அவரோட பிளெஸிங் உனக்கு வேணும், உன்னை நான் கூட்டிட்டு போறேன், உன்னோட தொழில் உன்னோட வாழ்க்கையில உன்னோட கெரியர் எல்லாம் நல்லா இருக்கும்ப்பான்னு சொல்லி என்னை கூட்டிட்டு போறாரு. உள்ள போய் டாக்டரை பார்க்க போறோம். போகும்போது அவசர அவசரமா என்ன பண்றோம்னா, நோ பார்க்கிங்ல என்னோட வண்டியை நிப்பாட்டிடுறேன். நான் நிப்பாட்டிட்டு மேல போறோம். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொல்றாங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் கழிச்சு டாக்டரை பார்க்க போறோம். அப்போ எங்களோட கம்பெனில இருக்கிற ஒரு ஏரோஸ்டம்னு ஒரு சிறப்பை எடுத்து பிரசன்ட் பண்ண சொல்றாரு. உங்களுடைய பார்வைக்காக நான் அதை காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும் பாட்டில் அப்படின்னு. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த பாட்டிலுக்கு மேல ஒரு மெஷரிங் கப் இருக்கும். அந்த மெஷரிங் கப்பை பேக்ல இருந்து எடுக்கும்போது அந்த மெஷரிங் கப்பை பிடிச்சி எடுக்கிறேன். நார்மலா அந்த மெஷரிங் கப்பும் பாட்டிலோட கேப்புக்கு மேல இருக்கும். அது அவ்வளவு டைட்டா இருக்காது. நான் இதை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இப்படி பிளைண்ட்ஸ் வழியா பாக்குறேன், என்னுடைய வெஹிக்கிளை போலீஸ் டோ பண்றாங்க, லாரியில ஏத்துறாங்க. அந்த டென்ஷன்ல நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இந்த மெஷரிங் கப்போட அப்படியே எடுத்தேன். எடுத்த ஐயோ என் வண்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டில அங்க போட்டுட்டேன்.
போட்டுட்டு நான் வெளியில ஓடிட்டேன். ஓடி போய் ட்ரை பண்றேன். போலீஸ் அதெல்லாம் முடியாது, நீ வந்து பணம் கட்டிட்டு ஸ்டேஷன்ல வாங்கிக்கிட்டாங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் போராட்டத்துக்கு பிறகு மேல வரேன். மேல வந்து பார்த்தா அவருடைய டேபிள்ல இருக்க கிளாஸ் உடைஞ்சு கிடக்கு. என் பாட்டில் இதா இருக்கு. அங்க கிளினிக்ல இருக்கிறவங்க கிளீன் பண்றாங்க. அஸ்லாம் முகமது என்ன பார்த்து சிரிச்சுட்டு சொல்றாரு, என்னப்பா வண்டி கிடைச்சிருச்சா அப்படின்னாரு. இல்ல டாக்டர், இந்த மாதிரி பக்கத்துல இருக்க ஸ்டேஷனுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்களா, அங்க வந்து வாங்கிக்க சொல்றாங்கிற. என்னுடைய மேனேஜர் கிருஷ்ணாவை பாக்குறேன். அவர் வந்து மூஞ்சில எந்த சலனமும் இல்ல. டாக்டர் சொல்றாரு, நாங்க போன் பண்ணி சொல்லிடுறேன், நீ பதஷ்டப்படாம போ, உனக்கு அந்த வண்டி அங்க கொடுத்துருவாங்க, நீ பணம்லாம் எதுவும் கட்ட வேணாம், நான் போன் பண்ணி இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லிடுறேன், நீ போய் வாங்கிக்க அப்படிங்கிறாரு. கீழே இறங்கி வந்துட்டோம். என்னுடைய நினைப்பு எப்படி இருக்குன்னா, முடிஞ்சிருச்சு, இதோட வேலை ஓவர், நம்ம வேலையை விட்டு போயிட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு நினைப்புல வரேன். வெளியில வந்த உடனே கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு, போய் வண்டி எடுத்துட்டு வருவோம் அப்படின்ட்டு போய் 2 பேரும் ஆட்டோல போய் வண்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். கடைசி வரைக்கும் அவர் எந்த விதமும் என்கிட்ட கோச்சிக்கவோ கோவப்படவோ இல்லை. இப்படி ஒரு நிகழ்வு ஆயிப்போயிடுச்சேன்னு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம். ஆனா அதுக்கு பிறகு அவர் என்ன ஆயிட்டாருன்னா, என் மனதுல ஆழமா பதிஞ்சிட்டார் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவை வந்து பெரிய ஹீரோ மாதிரி நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்படி ஒரு தவறு நடந்த பிறகும் அதை பத்தி நம்மளை கண்டிக்கலையே அப்படின்ட்டு. பல விதத்துல எனக்கு வந்து கிருஷ்ணா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு. என்ன வந்து லீடரா டீமுக்கு அங்க பூல்டு டெரிட்டரியில என்ன சில ஆக்டிவிட்டியை லீட் பண்ண சொல்லுவாரு. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, கிருஷ்ணாவை பார்த்து அவரோட ஸ்டைல்லயே நான் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். ரொம்ப டெமோக்ராட்டிக்கா இருப்பேன். அப்புறம் டெமோக்ராட்டிக்கா இருந்து ட்ரை பண்ணும்போது டீம்கிட்ட வந்து நல்ல ஜெல் பாண்டிங் வந்தது. அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணேன்னா, அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அதை நம்ம கொண்டு போக முடியல. அப்ப நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா, இனோவேட்டிவா வேற ஏதாவது செய்ய வேண்டியது இருக்கு. பழைய ஸ்டைல் ஒர்க் அவுட் ஆகாம கொஞ்சம் இனோவேட்டிவ் லீடர்ஷிப் ஸ்டைலையும் எடுக்கிறேன். அப்போ நான் என்ன பண்றேன், டீம்ல இருக்க ஒருத்தங்களை வந்து இனோவேட்டிவா வந்து செய்யறதுக்கான முயற்சிகள்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்டைல்ல ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நார்மலா இருக்கிற கிருஷ்ணா ஸ்டைல்ல இருந்து எனக்கு சரின்னு படுற சில விஷயங்களை கிளையண்ட்டையும் இவங்கள்ட்டையும் பேசி நாங்க டீமா வந்து செயல்படுறோம். அதுவும் எங்களுக்கு சக்சஸ் தருது. சரி, இதுதான் உன்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. இது நான் வேலையில் இருக்கும்போது கற்றுக்கொண்டது. பள்ளியில் இருக்கும்போது நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா, ஆட்டோகிராட்டிக்காவும் ரொம்ப இதா இருந்தாதான் வந்து பெரிய லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். என்னுடைய பள்ளி ஹெட் மாஸ்டர் வரதராஜன் என்பவர் கையில் பரம்புடன் மிடுக்காக நடந்து வருவார். இன்று வரை நான் முடிவெட்டி கொள்வது வரதராஜனுடைய அவருடைய இம்பாக்ட் எனக்கு இன்னை வரைக்கும் இருக்கும். முடிவெட்டுறது வந்து அவரை பார்த்து அதே மாதிரி க்ளோஸா கட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறது. அவர் வந்து என்னன்னா மிரட்டுவார், எல்லாரையும் அடிப்பாரு. ஸோ ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும். கொஞ்சம் பியூரோக்ராட்டிக்கும் கொஞ்சம் அத்தாரிட்டேட்டிவாகவும் இருப்பாரு. ஸோ அதுதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அப்ப நான் ஸ்கூல்ல கிளாஸ் லீடர் இதெல்லாம் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அத்தாரிட்டேட்டிவா இருப்பேன். தப்பு பண்ணிட்டான்னா அதை உடனே குறிச்சுக்குவேன், குறிச்சிட்டு போய் உடனே போட்டு கொடுப்பேன், இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுட்டு இருப்பேன். பட் அது வாழ்க்கையில வளர வளர அது சரியான லீடர்ஷிப் ஸ்டைலான்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க டீமே உங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்ற பிறகுதான் கிருஷ்ணா வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஹீரோவா தெரிஞ்சார். ஸோ கிருஷ்ணாவோட ஸ்டைல்ல நான் வந்து கொஞ்சம் பியூரோக்ராட்டிக்காவும் கொஞ்சம் டெமோக்ராட்டிக்காவும் கொஞ்சம் இனோவேட்டிவாவும் நம்ம வந்து வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சோம். ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு டீம், இது எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைச்சு புதுமையை நம்ம புகுத்தினோம்னா நம்ம வெற்றி பெற்றுடலாம்னு நினைச்சோம். சரி, இதோட உன்னோட லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு பீரியட்ல ஒவ்வொரு விதமான தொப்பியை நம்ம எடுத்து போட்டுக்க வேண்டி வந்துச்சு. ஏன்னா அந்த சூழ்நிலை நீ எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை உன்னுடைய எதிரிதான் முடிவு செய்யறான்ங்கிற மாதிரி வாழ்க்கை வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எதிர இருக்கும் எதிரியா இருந்து அது வந்து நீங்க எந்த விதமான லீடர்ஷிப் ஸ்டைல நீங்க எடுக்கணும் என்பதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு லீடர்ஷிப் ஸ்டைலா எடுக்கிறோம். இப்ப லேட்டஸ்டா நம்ம வந்து என்ன லீடர்ஷிப் ஸ்டைல்னு பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் வந்து கோச்சிங், கொஞ்சம் டெமோக்ராட்டிக், கொஞ்சம் அல்டரிஸ்டிக் அப்படின்ற ஸ்டைல், இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம பண்றோம். ஏன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வந்து நம்மளுடைய அனுபவங்கள் வந்த பிறகு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, தெரியாதவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்குறோம், ட்ரெயின் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அவங்கள சிறப்பா செயல்பட வைக்கிறதுக்கு கோச் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அவங்கள ப்ராசஸ்ன்ற ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ள கொண்டு வரோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இனோவேட்டிவா சில விஷயங்களை செய்யறோம். இது எல்லா ஸ்டைலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட இதுல வந்து எம்பெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவேன். சரி, இதுல எந்த ஸ்டைல் பெஸ்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வாழ்க்கையில வந்து சிச்சுவேஷனல் லீடர்ஷிப் தான் ரொம்ப பெஸ்ட் ஸ்டைல். நீங்க சிச்சுவேஷனல் லீடர்ஷிப் இந்த சூழ்நிலைக்கு எது தேவையோ அந்த லீடர்ஷிப் ஸ்டைல நீங்க கடைபிடிச்சீங்கன்னா வாழ்க்கையில நீங்களும் அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும், இதோ இந்த அலைகள் போல ஆட வேண்டும்ன்ற மாதிரி உங்க டீமும் சந்தோஷமா இருக்கும், நீங்களும் உயர உயர போலாம் உங்க டீமோட என்று கூறிக்கொள்கிறேன். இதை வந்து நீங்கள் கடைபிடித்தீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையில் வசந்த காலம் நிலைக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
சிச்சுவேஷனல் லீடர்ஷிப்னு சொல்லிட்டாரு தலைவர். அப்போ வீட்டுல சிச்சுவேஷனல் லீடர்ஷிப் என்ன? லீடர்ஷிப்பே இல்லை, இட் இஸ் கால்ட் ப்ளீடர்ஷிப். அப்படிதான் சமாளிச்சிட்டு இருக்காரு வீட்டுல. ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டாரு. நண்பர்களே, நான் மரபு கவிதைகள் நிறைய எழுதி அப்போது இப்போது எழுதுவேன். உணர்வு வரும்போது நாம் எழுதணும் என்று உட்கார்வதில்லை. 78ஆம் வருஷம் ஆரம்பித்து இன்று வரை எழுதியிருக்கிறேன். இதில் நண்பர்களுக்கு பிடிக்கும் என்ற வெண்பாக்களை எழுதியிருக்கிறேன். சிரிக்க செய்ய வேண்டும் என்று ஆசிரியப்பாகவும் எழுதியிருக்கிறேன். சலிப்பை போக்கணும் கலிப்பாகவும் எழுதியிருக்கிறேன். வருத்தம் தீர்ப்பதற்காக விருத்தங்களும் எழுதுவேன். இந்த மாதிரி பல வகை அப்போதைக்கு அப்போது அந்த முதல் வரியும் முதல் சொல்லும் தானே இழுத்து கொண்டு போகும். எந்த டைப்பான் வெண்பா நான் அதிகம் எழுதுவேன். வெண்பாவில் புத்தாண்டுக்காக போன வாரம் ஒரு வெண்பா கூட எழுதியிருந்தேன். இரட்டர மொழிதல் என்று தமிழில் வெவ்வேறு விதமாக பிரித்து பொருள் கொண்டால் வெவ்வேறு பொருள்களை குறிக்கும்படியான பாடல் எழுதும் வழக்கம் என்று. இந்த இரட்டர மொழிதல் பொதுவாக வெண்பாவில் தான் பிரபலம். காலமேகப்படவில் தான் நிறைய எழுதியிருக்கிறார். நான் எழுதிய ஒரு இரட்டர மொழிதல் வசந்த காலத்துக்கு பொருத்தமானது இப்போது சொல்கிறேன். வசந்தம் விளக்கும் கடிமணம் காக்கும் வசந்தன் கணையதாம் பாட்டும் கசந்தும் இனிக்கும் கவனிகரும் என்பதால் சொல்வன் கனிக்கவும் உதவும் மா காதலி. இந்த பாட்டுல என்னன்னா மாங்கோ காதல், இது இரண்டுக்கும் பொருள் வர மாதிரி. வசந்தம் விளக்கும், வசந்த காலத்தை விளக்கம் செய்வது வசந்த காலம் காதலை விளக்கம் செய்யும். கடிமணம் காக்கும், கடிமணம் என்பது திருமணத்தில் கொண்டு வந்து முடிக்கும். வசந்த காலம் அந்த காதல். மாம்பழம் முதல்ல வாசனை தெரியாது, அது பழுக்க பழுக்க அதனுடைய காம்பு கிட்ட வாசனை திறந்து பார்த்தா அதனுடைய வாசனை நம்ம எல்லாம் மயக்கின வாசனை. வசந்தன் கடையதான் மாட்டும். வசந்தன் என்பது மன்மதனின், மன்மதனின் 5 வகை பூ அம்புகளில் தான் முதல் அன்பு. அந்த வசந்தன் கணையை வாக்கும் போதே அது வாட்டும். இந்த வாட்டும் காதலர்களுக்கும் வருத்தம் வரும் பிரிவினால். கசந்தும் இனிக்கும், காதலா இருந்தாலும் மாங்காயா இருந்தாலும் அது புளிப்பு கசப்பு இருக்கும், ஆனாலும் அது ஒரு இனிக்கும். கவி நுகரும், கவிகள் காதலை பாடுவார்கள், குரங்குகள் மாம்பழத்தை சாப்பிடும் என்பதால் சொல்வன் கனிக்குதவும் காதலே. வசந்தம் விளக்கும் கடிமணம் காட்டும் வசந்தன் கணையதாம் வாட்டும் கசந்தும் இனிக்கும் கவிஞரும் என்பதால் சொல்வன் கனிக்குதவுமா காதலே. அடுத்து திடீர் பேச்சு வர இருக்கிறது. திடீர் பேச்சுக்கு சுபியானா அவர்கள் இன்றைய நெறியாளர். சுபியானாவை பற்றி நான் முதலில் ஒரு கூட்டத்தில் ஜூமில் பார்த்தேன். அதற்கு ஒரு 2-3 நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு தற்செயலாக என்னுடைய மெட்லி நண்பர் கல்யாண் எனக்கு சுபியானாவுடைய டெலிபோன் நம்பர் வேணும் என்றார். என்னன்னு அவங்க நான் பார்த்துக்க முன்னாடி அந்த அளவுக்கு உற்சாகம், அந்த அளவுக்கு எந்தூசியாசம், அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆர்வம் டோஸ்ட் மாஸ்டர் தமிழ் இந்த ரொம்ப ரேர். அதனால இன்னும் என்னுடைய ஞாபகத்திற்காக ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக உள்ள பேசாம நினைச்சுதான் அதுக்காக கேட்டது. அந்த தன்னுடைய முதிரையை தமிழூற்றில் வந்த கடந்த சில கூட்டங்களில் அவர் பதித்திருக்கிறார். எதை செய்தாலும் நன்றாக செய்யும், ஆங்கிலத்தில் திருந்தன செய்வன செய்வன திருந்த செய்வன திருந்த செய். ஆங்கிலத்தில் if you are a chimney sweeper, you should be the best chimney sweeper in the world என்பார். அந்த மாதிரி உதாரணங்கள் டோஸ்ட் மாஸ்டர் இங்கும் அங்கும் கிடைக்கும். அதில் இவரும் ஒருவர். அவரை திடீர் பேச்சு நிகழ்ச்சியை நடத்துமாறு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். எனது உண்மை சொல்வேந்தர் அனைவருக்கும் திடீர் பேச்சு என்பது திடீரென்று ஒரு டாபிக் கொடுக்கப்படும். அதை பற்றி நீங்கள் பேசும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சாற்றல் உங்கள் நிலையிலிருந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து செல்லப்படும். These stable topics help us to practice the art of improvisation and also helps to think on our own feet.
For like our enthusiastic TMOD, today I have one LTOD formula. This is listening, thinking, and organize and developing. So when we give the topic, first you have to listen the topic carefully. That is first point. Then thinking. You have to think about the topic at least 30 seconds. Then organize. You have to organize your ideas. Then delivery. Delivery is the final part. But generally, we are leap into the topic immediately. So today I'm going to give a simple topic and related to team and not related to some members. So I request everyone to take the topic in a sportive manner. So I request the volunteers. Any volunteers here? Shall I? Toastmaster. Vikram. Okay. Toastmaster Vikram. உங்களுக்கான டாபிக், what is the best day you have had recently? What is the best day you have had recently? Toastmaster honor. Vikram. Vikram. சமீபத்தில் நான் மிகவும் சிறந்த நாளாக கருதுவது இன்றைய நாளைத்தான். நேற்று என்பது இல்லை, நாளை என்பது இருக்குமா என்று தெரியாது. இன்று என்பது நம் நிகழ்காலம் நம் கையில் இருக்கிறது. அதனால் இந்த நாளை சிறந்த நாளாகத்தான் நான் எடுத்துக்கொண்டு வாழ்கிறேன். இந்த கணத்தில் வாழுங்கள் என்று சொல்வதை போல இந்த நாளில் இந்த கணத்தில் வாழ்வது தான் மிகவும் சிறந்தது என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து. மிக சமீபத்தில் வாழ்ந்தது என்று கூறுகிறீர்கள். இன்றுதான் என்னுடைய சிறந்த நாள் என்று நான் கூறுவேன். இன்றைக்கு நம்மளுடைய சொல்வேந்தர்கள் மன்ற கூட்டம் நடைபெறுகிறது. உங்களை எல்லாம் நான் சந்திக்கின்றேன், சிறந்த பேச்சுக்களை கேட்கின்றேன். இந்த நொடி பொழுதுதான் மிக சிறந்த பொழுதாக நான் கருதுகின்றேன். இது போல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணித்துளியும் அந்த கணத்தில் நாம் வாழத் தொடங்கினால் இந்த நாள் மட்டுமல்ல, வருடத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய நாளில் சுப நாளாகவே அமையும். ஆண்டுக்கு ஆண்டு, தேதிக்கு தேதி 1000 இருக்குது சுபதினம். அடுத்தவர் இனத்தை நினைப்பவர் தனக்கு ஆயுள் முழுவதும் சுபதினம் என்று சீர்காழி சவுந்தரராஜன் அவர்கள் ஒவ்வொரு புத்தாண்டன்றும் பாடுவார்கள். அதற்போல ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு சுபதினமாக வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால், இந்த கணத்தில் நீங்கள் வாழ ஆரம்பித்தால் உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளும் இனிய நாளாக அமையும் என்று நான் உங்களுக்கு கூறிக்கொள்கிறேன். நீங்கள் அனைவரும் இந்த நொடியில் இந்த கணத்தில் வாழ பழகிக்கொண்டு உங்கள் வாழ்நாளில் வரப்போகும் ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதையும் இனிய நாளாக மாற்றி வாழ செய்வீர்கள் என்று உங்கள் அனைவரிடையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். செய்வீர்களா? நன்றி விக்ரம் அவர்களே. அடுத்து எனி வாலண்டியர்ஸ்? ஜெகன் Toastmaster. வாங்க சார். ஜெகன் கெஸ்ட் ஓகே. உங்களுக்கான டாபிக், what are some of the challenges of spring time? வசந்த காலத்தின் சில சவால்கள் என்ன? சொன்னது மாதிரி வசந்த காலம்ன்றது எல்லா நாளுமே வசந்த காலம். இந்த வசந்த காலத்தை வசந்த காலமாவே வச்சுக்கிறது தான் இருக்கிறதுலயே கஷ்டமான நிகழ்வுன்னு நான் நினைக்கிறேன். எந்த ஒரு நிகழ்வையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நினைக்கிறோம். அதையும் தாண்டி யார் மனசையும் புண்படுத்தாம இந்த நிகழ்வுகளை நல்ல முறையிலே கடந்து போகணும் அப்படின்னு தான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். சில நேரங்கள்ல அது மாதிரி நடக்காமலும் இருக்கலாம். அதை சரிப்படுத்த முயற்சி பண்ணி அதை சரி பண்றதுல கூட நம்மளுடைய திறமை இருக்கு. அப்படி சில நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு, நடக்காமலும் இருந்திருக்கு. நேற்றைய தினம் கூட ஒரு இடத்துல சொன்னாங்க, இந்த நாளை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு யாரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கணுமோ கேட்டுட்டு அவங்களோட நீங்க சந்தோஷமாக உங்களுடைய நாட்களை கடந்து செல்லுங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அது நல்லாதான் இருந்துச்சு. தவறுகள் செய்வதை தவிர்த்து தவறுகள் நிகழ்ந்தாலும் கூட அதை சரி செய்து வசந்த காலத்தை மீண்டும்
தொடர்வது அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நன்றி சூர்யா. நன்றி. Our next topic for DTM Venkat. Yes. Okay. So what is your take on the never judge a book by its cover saying? What is your take on the never judge a book by its cover saying? Toastmaster Venkat, DTM. Please never judge me by looking at my மொட்டை. போன வாரம் வரைக்கும் முடியோட வந்த ஒரு மனுஷன் திடீர்னு மொட்டையா வந்திருக்காரு. பல பேர் யோசிச்சிருப்பீங்க. இந்த மொட்டையோட சாத்தியங்களை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இப்ப அடிக்கிற வெயில்ல இந்த முடியில எண்ணெயை தேய்ச்சி, அதுக்கப்புறம் அந்த முடிய காலைல எழுந்து ஷாம்பு போட்டு குளிச்சு, அப்புறம் ஒரு தலையை வாரி, ஆஃபீஸ்க்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தலை கலைஞ்சிருச்சான்னு 10 தடவை செக் பண்ணி, திருப்பியும் சீப்பை வச்சு தலையா வாரி இருக்கிற கஷ்டத்துக்கு பதிலா இப்படி ஒரு மொட்டையை போடுறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு சுகமான அனுபவம் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு நான் வந்தேன்னா, எனக்கு தெரியும் என்னை சுத்தி இருக்கிற மனிதர்கள் யாரும் they don't judge me by மொட்டை. They judge me by my capabilities. They judge me by my skills. They judge me by my contribution to my organization or to my club. ஸோ அந்த ஒரு தைரியம் தான். நேற்று என் பையன் கேட்டான் இந்த மொட்டை போடும்போது, என்னப்பா அது முகமே மொத்தமாக மாறி போச்சு, நீ என்ன மொட்டை அடிச்சியா இல்லை ஏதாவது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ஏதாவது பண்ணிட்டியா, உன் முகம் சுத்தமாக மாறின மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சின்ன பையன் கேட்டான். அவன் சொல்றதுல உண்மை இருக்கு. ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு இட் ஜஸ்ட் நாட் அ ஹேர் கட், இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபேஸ் கட். சுத்தமாக அவங்களோட ஒரு இதுவே மாறி போயிடும். இருந்தாலும் இந்த டாபிக் சுபியானா கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த டாபிக் ஒரு உண்மையான டாபிக். டோன்ட் ஜட்ஜ் anyone by their just physical appearance, but we need to interact with them, we need to work with them. அவங்களோட பழகி பேசி பார்த்து அவங்களை பற்றி ஒரு புரிதலுக்கு வந்த பிறகு அவங்களை பற்றி நாம ஒரு முடிவுக்கு வரலான்றது தான் நாம் சொல்ல ஒரு கருத்து. இதே தான் நமது சொல்வேந்திர மன்றங்களுக்கு பொருந்தும். இப்போது நாம் ஒரு கூட்டங்களுக்கு வருவோம், கூட்டம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும், இன்னொரு கூட்டம் சுமாராக இருக்கும். அதை வைத்து நாம் முடிவு செய்துவிடக்கூடாது. எதற்காக நாம் வருகிறோம் என்பதை நாம் தெளிவாக மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நமது பேச்சாற்றலை வளர்த்துக் கொள்ளதான் இந்த மன்றத்தில் நாம் வருகிறோம். ஆகவே நாம் தொடர்ந்து வர வேண்டியதும், தொடர்ந்து பங்களிப்பு செய்வதும், தொடர்ந்து நமது பேச்சு திறமையை மேம்படுத்திக் கொள்வதும் தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சொல்வேந்திர மன்றங்களிலிருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய பாடம். ஆக சொல்வேந்திர மன்றங்களை வெறும் மக்களை சந்திப்பதும் பேசுவதுமான ஒரு மன்றம் மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய திறமையை வளர்த்துக் கொள்ளும் ஒரு இடமாகவும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நன்றி சுபியானா. Next we have a guest, Magesh. Please come. Small topic. Very simple. Very, very simple. What is your favorite song and why? எது உங்களுக்கு பிடித்தமான பாடல், ஏன்? உங்களுக்கு பிடித்தமான டாபிக். Favorite song? Any song. சார் பாடுறது அதுவும் பறவை போல, அது கூட ஃபேவரட் சாங் தான், நல்லா இருக்கும். எதுக்காக உங்களுக்கு அது பிடிக்கும்? எதுக்காக? ரொம்ப பிடிக்கும். மாமியார் மாமனார் நிறைய எம்ஜிஆர் மோஸ்ட்லி சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து சாங்ஸ் நிறைய கேட்டிருக்கேன். அவர் நிறைய சாங்ஸ் கேட்பாரு. அந்த பாட்டு வரிகள் பாடலாம். டிவி சீரியல்ல நடிக்கிறவரை பிராம் பண்ற மாதிரி பாவம் அவரே ஏதாவது பேசியிருப்பாரு. நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து இதை பேச அதை பேசுன்னு ஒரு டென்ஷன் ஆகி போயிட்டாரு. Okay, next our DTM BN Subramanian. So your topic, do you think people can change like seasons? Why or why not? Do you think people can change like seasons? Why or why not? DTM Subramanian.
Season. Yeah. Okay. Master, madam. Yeah. Toastmasters. I think people can change with the seasons, but the change is something which should they should adapt to the changed environment and changed situation. Not only season. Season is one of the things. Other things also, there are a lot of changes go in society. Changes are inevitable. The only law which is not changeable is that everything changes. So it is you have to change. We can change, and that changes should be to adapt to the changed situation and the time. Okay. Thank you. Thank you. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்பதை தெளிவாக எடுத்துக் கூறியிருக்கிறார்கள். Timer, say any other speakers. Do we have a time? Yeah, please go. Next to okay. Your topic. Do you believe in luck? Luck. Luck. அதிர்ஷ்டத்தை நம்புகிறீர்களா? அதிர்ஷ்டத்தை வந்து டாபிக். அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கறத நான் பொதுவா நம்புறதில்ல. சோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த டைம்ல அதிர்ஷ்டம் வந்தது, அதனாலதான் நான் வந்துட்டு இதை என்னால சாதிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதிர்ஷ்டம் எப்போ வருது அப்படின்னா, எந்த எனி சுச்சுவேஷன், எந்த சுச்சுவேஷன்ல எந்த சூழ்நிலையில நம்ம இருந்தாலும் அந்த அதிர்ஷ்டத்தை நம்ம வர வச்சிருக்கிறது தான் அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிறது நான் நம்புறேன். ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து எல்லா சூழ்நிலையும் வந்து நல்லா சந்தோஷமா இருக்காங்க, நல்ல வேலையில இருக்காங்க, நல்ல தொழில இருக்காங்க அப்படிங்கிறத எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்காங்கன்றத சொல்ல முடியாது. எந்த சுச்சுவேஷன்ல எவ்வளவு கடினமான சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்டமா கொண்டு போறது அப்படிங்கிறது அந்த நேரத்தை குறிக்கிறது கிடையாது. நம்ம எடுத்து வைக்கிற வந்து ஸ்டெப்ஸா தான் சொல்ல முடியும். ஸ்டெப்ஸுங்கிறது தமிழ்ல வந்து முயற்சியோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள். சோ நம்ம எப்போ வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு முயற்சி பண்ணி நீங்க என்ன ஆகணும்னு விரும்புறீங்களோ, எனி ஸ்பீக்கரா இருக்கட்டும், இல்ல எந்த துறையில நீங்க ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, அது ஒரு ஆர்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு எந்த துறையை எடுத்துக்கிட்டாலுமே நீங்க எப்போ ஒரு முயற்சி செய்யறீங்களோ அந்த முயற்சிக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் ஒரு அடித்தளத்தை போடும் போதுதான் அந்த முயற்சி வந்து ஒரு வெற்றிகரமா முடியும். அந்த வெற்றிகரமா முடியும் போது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை உங்களால சாதிக்க முடியும். சோ அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கறது வந்து நான் நம்ப மாட்டேன். அதிர்ஷ்டங்கிறது நம்ம வந்து அதை வந்து எப்படி கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கிறோம், அது எப்படி உருவாகுது ஃபைனலா அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் இருக்கு. சோ தேங்க்யூ. Well done. Thank you. And any volunteers again? Piramo. Okay. ஆனந்த் ரொம்ப நேரமா கேட்டுட்டு இருக்காருங்க. Oh, sorry, the partially. யாரு பிரபு பேசுறீங்களா, ஆனந்த் பேசுறீங்களா? We have a time. இல்ல அவங்களுக்கே கொடுங்க அப்புறமா. Okay. திரும்ப ஆனந்த் பாலமுருகன் எல்லாரும். Okay, Toastmaster Piramo, உங்களுக்கான டாபிக். What is your take on speak for those who don't have a voice? What is your take on speak up for those who don't have a voice? Toastmaster Piramo. Okay. Thank you, Toastmaster, for this topic. Speak for those who don't have a voice. இந்த டாபிக்கை பத்தி பேசணும்னா நம்ம ஜென்ரலா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்வேன்னா பெண்களை பத்தி தான். இப்போ நாமெல்லாம் வந்து இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய அம்மாவோட அவங்க அம்மா அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் இப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ணணும், நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ணணும்ன்ற எண்ணங்கள் வந்து அவங்க மனசுல இருந்திருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் வந்து அவங்க வெளியில கொண்டு வரணும்னு யோசிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க. பட் அந்த மாதிரியான அந்த அவங்களுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற இந்த ஜெனரேஷன்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து
நம்ம வந்து வாய்ஸ் அவுட் பண்றனாலதான் இந்த ஜெனரேஷன் மக்கள் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இல்லாம நம்மளுடைய டேலண்ட்ஸோ இல்ல வந்துட்டு என்ன ஈவன் வந்து இப்ப பெண்கள்னு இல்ல, ஆண்களா இருக்கட்டும் பெண்களா இருக்கட்டும் யாரா வேணா இருக்கட்டும், சிலர் வந்து என்னன்னா அவங்களோட அவங்களோட திறமைகளை வந்து வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளோட டேலண்ட்டை நம்ம வந்து வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்ற சில விஷயங்களே நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாம இருந்தது. ஆனா இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன்ல நம்ம எதுவா இருந்தாலும் இப்ப வந்து அந்த சோசியல் மீடியா வந்ததுனால எதுவா இருந்தாலும் ஓகே இந்த விஷயம் வந்து இது சரின்னு படலையா, அப்ப நம்ம வந்து நம்ம குரல் கொடுக்கலாம், அப்ப வந்துட்டு இதனால அவங்க வந்து பெனிஃபிட் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரியான சூழல்ல நம்ம இருக்கிறனால நிறைய பேர் வந்து பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க. அதோட அதாவது என்ன சொல்றது, பேக் சைடு அதோட டார்க் சைடு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவா நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இப்போ கண்டிப்பா வந்துட்டு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம குரல் கொடுக்க முடியாத மக்கள் இன்னும் நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம குரல் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். ஓவர் டு யூ டோஸ்ட்மாஸ்டர் சுபியானா. அடுத்து நான் ஆனந்த், டோஸ்ட்மாஸ்டர் ஆனந்த், உங்களுக்கான டாபிக். Why do you think people struggle with creating Toastmaster table topic questions? Why do you think people struggle with creating Toastmaster table topic questions? Toastmaster Anand. Okay. Thank you, table topic master, for giving us such a fabulous topic. Why in table topic, it's very difficult to structure a question. Yes, absolutely. All right. So whenever we create a question for the table topic, it has to be well aligned with the theme of the day and the word of the day. If there is a misalignment, that is not worth in giving that such a topic to the audience. That right. First of all, and second thing is that the speaker has to enjoy while they're delivering such a great topic. Okay. So second thing, what is the third thing is that the topic that should has to energize the speakers so that they speak very well about the given topic. Otherwise, it's a very, very difficult topic for them to present. So thank you very much for giving such a topic. Over to you, TT Master. Thank you, Toastmaster Anand. And next, yes, please. What is one hobby you have that allows you to relax? Okay. Thank you. This is what the magic, because the hobby is my job. I'm a yoga teacher. So if anyone want to relax, they do yoga. Okay, if I want to do relax, I take yoga. Because I have a class from morning 4:30 to till 11:30, 12 o'clock. I'll be engaging with the classes. Then I'll be taking whenever I feel relaxed, and also I'm going to take class in the what we call that ashramam, and the 70 people are there. I go daily for taking class. Mentally and physically challenged people, I'm taking for free classes to them, and I'm feeling very happy when they are improving each and every day. So this is what my hobby is. I'm enjoying, and also I'm making the people who's improving their life. So this is what my hobby. Whenever I feel to relax, I do my hobby of taking classes like yoga. Thank you. Over to you, Modi. Thank you. Thank you, Toastmaster. So அனைவருக்கும் இந்த பகுதி மிகவும் எளிதாகவும் புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். நன்றி. Over to you. Just now we saw Toastmaster Subiana
go through her Vasanta Kalam. Now I am asking her, what is your winter? Winter. What is your winter? Tell that from them. Winter means when I write a speech, it will be a winter. When I delivering my speech, it will be a Vasanta Kalam. Maybe winter for others. Okay, thank you. Friends, we have got an interesting program next. Our DTM VNS, if I think of him as a coin, there are two sides of the coin. One side is interest in literature. Another side is social activism. He is very deeply and well read in Malayalam as well as Tamil literature. And of course, English also, you can add. And he has been a social activist for long in so many small things, which many of us, ஏதோ பார்த்துட்டு அப்படியே கடந்து போவோம், ஆனா அவர் கடந்து போக மாட்டார். அதுக்கு எதனா ஒரு செயல்பாடு இருக்கும். அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல நண்பர் அவர் கிடைத்திருந்தார். அந்த நண்பர் ஒரு இலக்கிய சிகரம். அவருடன் அந்த இலக்கிய சிகரத்தை பற்றி நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள I request DTM VNS to come. பேரன்புமிக்க பெரியவர்களே, நண்பர்களே, பெரியவர்களே நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, ஏன்னா நான் சிறியோர்களே, நண்பர்களே, என்னுடைய நெருக்கமான நண்பர்களில் ஒருவர் டாக்டர் சபரிராஜன் அவர்கள். நாங்க 2 பேரும் இதே டோஸ்ட்மாஸ்டர் ஆர்கனைசேஷன்ல பஹ்ரைன்ல இருந்து இருந்திருக்கோம், ஒன்னாவே இருந்திருக்கோம். அதனால என்னை பத்தி அவருக்கும் தெரியும், அவரை பத்தி எனக்கும் தெரியும். அவர் என்னை பத்தி சொன்னதுக்கு அவருக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன். என்னுடைய 1984 I was inducted in Toastmasters organization. 84 கிட்டத்தட்ட 36 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 38 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த டோஸ்ட்மாஸ்டர் ஆர்கனைசேஷன்ல நிறைய அரபிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு இருந்தாங்க. இன்னும் சொல்ல போனா பஹ்ரைன்ல நிறைய அரபிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு. எனக்கு அரபிக் கூட பேச வரும். அரபிக் கூட எனக்கு பேச வரும். ஆனா இப்ப நான் அதை பத்தி பேச போறது இல்ல. எனக்கு 66 இருந்து ஜெயகாந்தன் அவர்கள் மிக நெருங்கிய நண்பர். 68 இருந்து கவிஞர் கண்ணதாசனும் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பராக இருந்தார். அவர்களுடைய நட்புனால நான் நிறைய எவ்வளவு காலேஜ்ல கல்லூரியில படிக்கிறத விட நிறைய நான் அவர்களிடமிருந்து நேருக்கு நேர் கேட்டு படித்திருக்கிறேன். அது பூரா இங்க சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்வதற்காக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு டாக்டர் சபரிராஜன் கொடுத்தாரு. அதுக்காக நான் இங்க வந்திருக்கேன். இந்தியாவிலேயே இலக்கியத்துக்கு உயர்ந்த பரிணாம பரிசு என்று சொல்வது ஞானபீடம். ஞானபீடம் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நிறைய மொழிகள் இருக்கு. எல்லா மொழிகளுக்கும் எடை போட்டு பார்த்து அதுக்கு நீதிபதிகள் எல்லாம் வச்சு பார்த்து மலையாளத்துக்கும் கொடுப்பாங்க, தமிழுக்கும் கொடுப்பாங்க. அப்படி தமிழுக்கு கிடைச்ச ஞானபீட அவார்டு விருது பெற்ற திரு ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எனக்கு மிக நெருங்கிய நண்பராக இருந்தார். அவரிடமிருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கொண்டேன். நான் இப்போ பார்க்கும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, பழைய காலத்துல இருந்து பார்க்கும்போது வாசிப்பு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. யாருமே வாசிக்கிறது இல்லை. எல்லாருமே அப்படியே ஆன்லைன் போடுவாங்க, அதனால போடுவாங்க, டெலிஃபோன்ல பேசுவாங்க. அந்த வாசிப்பு குறைஞ்சதுனால நிறைய பேருக்கு தமிழ் இலக்கியத்தை பற்றி கூட நிறைய தெரியாது. இப்ப நான் கூட நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் சொல்றது பார்க்கும்போது எனக்கு புதுசா இருக்கும். நமக்கு தெரியாதே. இந்த ஞானபீடம் அவார்டு
அவரு நிறைய மேடைகள்ல சொல்லியிருக்காரு, என்னுடைய இடது கால் செருப்புக்கு கூட தகுதி இல்லை, அந்த ஞான விழாவை பற்றி பேசியிருக்காரு. ஆனா அதுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் நண்பர்கள் எல்லாம் கேட்டாங்க, அகிலனுக்கு பிறகு தமிழுக்கு யாருக்குமே ஞான விழா அவார்டு கிடைக்கல, ஏன் வந்து கண்ணதாசனுக்கு கொடுக்கக்கூடாது, ஏன் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஏகாந்தனுக்கு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியில வந்து அவருக்கு அப்துல் கலாம் ஜனாதிபதியா இருக்கும்போது அவருக்கு கிடைச்சது. அது கூட அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா அழகா சொன்னார், தமிழ் படிக்க தெரிந்தவர் எனக்கு வந்து ஞான விழா கொடுத்தாரு, தமிழ் படிக்க தெரியாத எத்தனையோ ஜனாதிபதிகள் இருக்காங்க, ஜெயில் சிங் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்க, அவங்க எல்லாம் இல்லாம தமிழ் படிக்க அவர் ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு போனோன்னே இரவு 8 மணிக்கு டின்னருக்கு முன்னாடி அப்துல் கலாம் அவர் ரூம் போனாரோ, போய் 4 புத்தகத்தை காமிச்சாராம், இது உங்க புக்கு. அவர் சொன்னார், எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது, எனக்கு ஞானபீடம் தரதுக்குன்னே ஒரு தமிழ் தெரிஞ்ச ஜனாதிபதி வந்துட்டாரு. பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடைப்பட்ட வாழ்க்கையில் அடைந்தது என்ன, அழித்தது என்ன என்று உணரவும் உணர்த்துவதும் உள்ளதுதான் மனித வாழ்க்கை. இது திரு ஜெயகாந்தனுடைய கொட்டேஷன். எழுத்து என்பது ஒரு தேவாதேவியோ ஒரு வியாபாரமோ ஒரு தொழிலோ அல்ல, அது ஒரு தவம். அதை நான் எனக்காக கூட எழுத முடியாது, உங்களுக்காகவும் எழுத முடியாது. உங்களை வெல்வது என்பதே ஒரு வெற்றி அல்ல. நான் வெல்ல வேண்டியது காலத்தை. காலத்தை கடந்து எப்படி என்னுடைய எழுத்துக்கள் நிற்கப் போகிறது, அதே போல் காலத்தை கடந்து செல்வதற்கு உங்களுக்கு உதவுவதற்கான என்னுடைய எழுத்துக்கள். இதற்கு இன்னொரு பெயர் வளர்ச்சி. இதை நான் வந்து ஏன் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, எழுத்துன்னா சாதாரணமா எல்லாருமே எழுதிடுவாங்க. நான் ஒரு எழுத்தாளர். என்ன இங்க ராஜேஷ்குமார் காத்தால 9 மணிலேருந்து 10:30 வரைக்கும் எழுதுவேன். 10:30க்கு லஞ்ச் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துப்பேன். 2 மணிக்கு திருப்பியும் எழுத ஆரம்பிப்பேன். அது அல்ல, அதை சொல்றதுக்காகத்தான் நான் இதை சொன்னேன். எழுத்து என்பது ஒரு தவம். அதை எழுதுவதற்கு காலத்தை வெல்வதற்காக. இப்ப கம்ப நாட்டார் இருக்காருன்னா காரணத்துக்கு காலத்தை அவர் எல்லை ஒன்று இல்லை என்று கம்பன் குறிகளில் கண்டேன் அப்படி. கடவுள் உண்டான்னு கேட்டா உண்டு, ஒன்றான்னு கேட்டா ஒன்று, பலவான்னு கேட்டா பலவா, இல்லையான்னு கேட்டா இல்லை, எதுவுமே இல்லை. எல்லை ஒன்று இல்லை என்று கம்பன் குறிகளில் காட்டினான் என்று சொல்லுகிறார். சோ தமிழ் இலக்கியம், நாம இங்க வந்து தமிழ் ஊற்று, தமிழ் வேந்தர் நாம சொல்லிக் கொள்கிறோம். நாம் தமிழ் சொல்வேந்தர். எதற்றான் சொன்ன போதிலும் ஜெயகாந்தனுடைய புஸ்தகம், ஜெயகாந்தன் முன்னுரைகள்னு ஒரு சின்ன புஸ்தகம், சின்ன புக். அது கிடைச்சுன்னா வாங்கி படிங்க. அதே மாதிரி வாசிப்பு என்பது இன்னும் அதிகப்படுத்த வேண்டும். தமிழ் இங்க பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்புக்காகத்தான் நான் இங்க வந்தேன். இந்த தமிழூற்றுக்கு நான் வந்ததுக்கே காரணம் வந்து தமிழ்ல பேசுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். தமிழ்நாட்டுல தமிழ்ல பேசுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். எங்க இருக்கிறது இடம்? அப்படி பார்த்துதான் இங்க வந்தது, உங்களை எல்லாம் சந்தித்தது, உங்களோட எல்லாம் பேசி வந்து கலந்து பேசுகின்றது, கலந்துரையாடலுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து நன்றி கூறி கௌரிராஜனுக்கு, வெங்கட் அவர்களுக்கு எல்லாம் நன்றி. நண்பர்களே, அவர் ஜெயகாந்தன் படத்துக்களை பற்றியும் புத்தகத்தை பற்றியும் விரிவாக பேசக்கூடியவர்.
தனிப்பட நாங்கள் சில சமயங்கள் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள். எதிர்காலத்தில் வாய்ப்பு வந்தால் குறிப்பிட்ட புத்தகத்தை பற்றி சொல்லலாம், கேட்கலாம். அவர் இந்த இலக்கியத்தை பத்தி இவ்வளவு தூரம் சொன்னதுனால நான் ஒரு சஜஷன் சொல்றேன். ஒரு பெரிய புத்தகம் இருக்கு, 300 பக்கம் இருக்கு, அதை படிக்கிறத விட அதை படிச்சவர் ஒருத்தர் வந்து சொன்னார்னா நமக்கு எளிதா முக்கியமான விஷயம் கிடைச்சிடும். அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா அப்புறம் அந்த புத்தகத்தையே போய் படிக்கலாம். செல்வேந்தர் என்ற கூட்டங்கள் அதுதான். My own quotation is a Toastmaster meeting equals several visits to a library. மொத்தத்தில் பேசும்போதும் அவர்களுடைய பட்டறிவு, படிப்பறிவு, பகுத்தறிவு, நுண்ணறிவு எல்லாம் வந்துடும் அதுல, அந்த பேச்சுல. அத்தனையும் சேர்ந்து இந்த ஜூஸ் போட்டு கொடுக்குற மாதிரியா, அது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இதை மீறி இலக்கிய புத்தகங்களுக்கு இன்னொரு சஜஷன் நான் சொல்றேன். பாவா செல்லதுரை, இந்த பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பாவா செல்லதுரைன்றவர் கதையாடல், பெருங்கதையாடல் அவருடைய வீடியோஸ் நிறைய இருக்கு. பெரிய ஒரு சிறுகதையை பத்தியே ஒரு 1/2 மணி நடத்துவார். அவர் அப்படியே பேசின்னு போவார். ஒரு பெரிய நாவலை பத்தி ஒரு 1/2 மணி 1 மணிக்குள்ள பேசுவார். அதுல முக்கியமா அதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டே போவார். ரொம்ப நம்ம கேட்பதற்கு இனிமையாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகும். பாவா செல்லதுரை நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த புத்தகத்தை படிக்கணும்ன்ற ஆர்வம் வரும். இன்னைக்கு நான் எங்கிட்ட இருக்க சில புத்தகங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன். கடைசியில் மீட்டிங் கடைசியில கொடுக்க போறோம். நீங்க படிச்சுட்டு உங்களுக்குள்ள ரீசர்க்குலேட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அதுல வந்து பஷீர், வைக்கம் பஷீர் முகமது தமிழ் மொழிபெயர்ப்பெல்லாம் கூட இருக்குது. வேற என்னுடைய பர்சனல் நண்பர் ஈராம் முருகன் ராமசாமி, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவருடைய கதை தொகுப்பு ஒரு புத்தகம் இருக்குது. வேற சிலதெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன். இதெல்லாம் கொண்டு போய் நல்லா உபயோகிக்கும். இது இங்க வந்தாதான் கிடைக்கும், ஜூம்ல கிடைக்காது. அது போட்டோம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மதிப்பீட்டு பகுதி. ஜெனரல் evaluator, please complete. Something went wrong. Try again in a few seconds. Just give a minute. சார் ஒரே நூற்றி வைத்து காலங்களில் அவள் வசந்தம், காலங்களில் அவள் வசந்தம், கலைகளிலே அவள் ஓவியம், பாடல்களில் அவள் மாதங்களில் அவள் மார்கழி, மலர்களிலே அவள் மணி. அதுல ஒரு வசந்தம் நிறைய வருது. I think we lost the connection. ஆமா, அந்த அங்க இருந்து கனெக்ஷன் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, let's wait for a minute. Toastmasters, just give a minute. Technical issue ஆயிடுச்சு. லூஸ் கனெக்ஷனா இருக்கறனால நாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, yeah, sure. மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏதோ சாப்பாடு ஐட்டத்தை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அடுத்து பரம்பு பேசும்போது ஒரே சாப்பாடு ஐட்டமா சொல்லி பசி அதிகப்படுத்தி விட்டாங்க. ஆமா, ஃபுல்லா சாப்பாடு ஐட்டமா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அவங்க ஸ்பீச் ஃபுல்லா. Yeah, I felt really hungry after hearing her speech. And the next is color intelligence. That is also full of colors, full of dresses. It's kind of a shopping mall actually. Food shopping, dress shopping. ஆமா,
ஐ திங்க் இனிமே நமக்கு வந்து ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வந்து தேவைப்படாது இல்லையா, ஓட்டிங்க்கு தேவைப்படும். I think we are pretty much done. Even if யாராவது ஒருத்தர் வந்து அங்க மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ண கூட போதும்னு நினைக்கிறேன். I think Sampath sir has already connected. Correct. Raja Balaji is also there. Probably அங்க இருக்க கெஸ்ட் எல்லாரும் they will not be able to listen audio properly when somebody speaks from Zoom. Maybe. சரி வெயிட் பண்ணுவோம். The 12 hours optional work உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி சார் இது இம்பாக்ட் வருமா? ஒரு இம்பாக்ட் இருக்காது சார். ஏற்கனவே 12 hours தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான் சொல்ல வரேன். ஏற்கனவே 12 பார்த்துட்டு இருக்கமே, இன்னொரு 3 hours சேர்த்து வருமா? இல்ல அதுதான் இப்போ பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு சார். இப்போ ஏற்கனவே 9 hours ஷிஃப்ட்ன்றத வந்து 12 hours ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ 5 மணி நேரம் சாரி 4 hours எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த அந்த 12 hours மேண்டேட்டரி ஆன பிறகு இது எப்படி திருப்பி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமான்றது புரியல. அது மாதிரி நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் சார். கண்டிப்பா people will not agree, and this is saying that people are obliged to take it on a voluntary basis. But how many people will be willing to do that? And slowly they will be taking... But what they are trying to say is that if you are taking 12 hours per day, you will work only for 4 days and 3 days will be your holiday. Sir, 12 hours ஒர்க் பண்ணா கம்ப்ளீட்டா போர்ன் அவுட் எஃபெக்ட் இருக்கும் சார். ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆயிடுவீங்க. உங்க செய்யற வேலையில வந்து ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. 100%. நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, நான் வீக்லியே 35 hours தான் ஒர்க் இருக்கணும்ன்றதுதான் என்னோட ஸ்டேக். பட் அது எத்தனை பேர் ஒத்துக்குவாங்கன்றது தெரியல. இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி, இப்ப வெங்கட் சொல்ற மாதிரி, இப்ப நான் ஒர்க் பண்ற டீம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி 10 hours ஒர்க் பண்றோம் ஆவரேஜா, 10 to 13 hours. சோ இதுல இன்னொரு 12 hours மேண்டேட்டரி ஆச்சுன்னா இன்னொரு 3 hours எக்ஸ்ட்ரா பிளஸ் 3. அவ்வளவுதான். அதோட அந்த கப்பிள்ட் எஃபெக்ட் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுக்குறோம். நீ 18 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணும், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. வீடே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ் மாதிரி ஆயிடும். அப்புறம் ஆமா, அப்படிதான் இருக்கும். இது டெக்னாலஜி வந்ததுனால தான் சார் இதெல்லாம். கண்டிப்பா. see they are talking about flexibility for corporates, but they should talk about flexibility of workers. That is more important. இல்ல இப்ப நீங்க இப்ப டெக்னாலஜி இதெல்லாம் பேசுறீங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். இப்ப திருப்பூர் மாதிரி பனியன் கம்பெனில வேலை பாக்குறவங்க 12 மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க.
அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து தீபாவளிக்கு லீவ் எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு மாசம் ஊருக்கு போறீங்கன்னு சொல்லி சாட்டர்டே சண்டேயும் சேர்த்து வேலை பாக்குறாங்க, 15 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி லீவுன்ற மாதிரி. சோ இதுல இப்ப இது வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், 12 மணி நேரம் வேலை பார்த்தா அதே 15 நாள் வேலை பாக்குற மாதிரி மாறிடும். They'll say we'll give you additional pay, it's fine. பட் அது எல்லாரும் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் கிடைக்காதுல்ல, பணம் வந்தாலும். கண்டிப்பா ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். ஜாயின் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் we back again. லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்ண முடியல, ஸோ நாங்க போன்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். Now we are entering into the evaluation session. Now our evaluator and tag team will give the report. I would like to call our first evaluator, Toastmaster Sambat Savarajan. Okay, Sambat Savarajan is out. Now I would like to call second evaluator, Toastmaster Venkat, to give this report, evaluation report. Over to you, Toastmaster Venkat. Thank you very much, General Evaluator, and very good evening to my fellow Toastmasters and guests, and especially good evening to my target speaker, Toastmaster Nagendra Bharati. What a fantastic speech. Not just fantastic, it's a kind of an innovative speech. I could only imagine a speaker views a speech by intertwining the colors, the various colors in the speech. It is mind-blowing. First of all, congratulations to you, Toastmaster Nagendra Bharati, for delivering such a phenomenal speech. I would like to congratulate you again for completing this project successfully by delivering a speech which had a story. Toastmaster Nagendra Bharati, I like three things in your speech. The first thing, as I told you before, the idea itself is very innovative. Having colors, having multiple colors, and then weaving a story around and colors. And then the fundamental of your speech is that your ignorance of these colors, and you are going nuts when you are hearing various colors which you don't even understand. The foundation of this story is very hilarious. That set the context for the speech. That's the very first thing which I liked in your speech. The second thing which I really like, the structure of this speech. You were narrating all the incidents in a very, very chronological order. First, you and your wife decided to go for a shopping. Your wife takes you to a garment shop, and then they started showing various sarees with colors, and the colors make you intriguing and getting confused. So the order of the speech was very, very clear, and we are able to follow you without any interruptions at any point of time. And I really liked the way you brought out multiple myriad colors, which is quite knowledgeable for the audience here. Some of them which I like to highlight here: the sea blue, aqua blue, and then the red, the various reds like cherry, poppy, and then even the wine red, right? And then in blue also you have like sea blue, aqua blue, and in yellow you had lemon and mustard. There are so many color hues that you brought out was fantastic. And the humor that you viewed by having the punchlines like the midnight blue and the midnight masala, sightseeing and window shopping, the combination, the comparison of these terminologies made the humor quotient really worked out well in this speech. Finally, I like the punchline. This, I was like really wondering how this speech is going to end, how we are going to end it in an effective manner. And when the way you ended, when the cab driver informed you the cab color is neon red, neon blue, sorry, neon green. So there was really a good punchline for a story like this. I'd like to appreciate you for thinking through such a wonderful concept and making this as a reality as a speech. How do we make this speech even more greater? I have two suggestions for you. You could add more twists and turns. A story becomes more interesting when you add more twists and turns. So this story has lacked that twist and turns, because all that we know is, okay, there are going to be multiple colors and you are not aware of it. That's the same pattern getting repeated throughout the speech, which make the speech little dull for the audience to listen to continuously. So if you could add more twists and turns, which will go beyond the expectation of the audience, so that will make the speech really great. The second area of improvement that I want to give you is you can pump in more energy, more vocal variety, just to articulate your perplexion, your confusion.
That way the audience gets that humor, audience gets that energy from the speech. Other than these two feedback, I really love the speech. As I told you before, the very novel idea of taking colors and viewing a story around it, it's something that I am hearing for the very first time in Toastmasters. For that, I'd like to give you a big kudos to you. Over to you, General Evaluator. Just gone out to arrange for tea for our people here, along with snacks. But unfortunately, the tea shop fellow could not be accessed. So the Zoom people can be happy we don't have tea today. Okay. My evaluation starts now. The speech today is the second speech in the evaluation and feedback. In fact, evaluation and feedback is the very basis on which Toastmasters improve. They come and perform, they get some feedback. Based on that, they improve next time. This is the sequence that keeps on going over the years, and the person becomes much better speaker as time goes. To emphasize the importance of this, Pathways has made this as a project, evaluation and feedback. The first time feedback was vocal variety and body language can be improved. So I was not witness to the first speech, but today's speech, I think she did a reasonable justice to vocal variety and body language, though there's a restriction in viewing the full body language or the movement. So I think she has fulfilled the purpose of this speech. Let us give her a round of applause. Toastmaster Krimo has got a very natural instinct for speaking. And language is also a plus point for her. See, the diction and intonation were very good. In diction, I mean the clarity, separate syllables, everything we are able to receive, and emphasis on particular aspects with as required for that sentence. So diction and intonation was very good. And vocabulary was very good, and the topic being on food, she could bring in a lot of imagery with her descriptive words. So some of us were feeling like eating that with saliva in our tongue. So she is succeeded. But she said 3-meal course instead of 3-course meal. So she has reversed that. That showed still there is some moment of tension and anxiety. So better preparation and rehearsal, and as time goes by, this certainly will be corrected by itself. So the transitions were also good. But this very good speaker in development needs some feedback from me. So what I would say is the whole thing was going like a free-flowing sequence of things. Most speeches are not supposed to be like this, excepting narrative speeches, storytelling speeches, or speeches in which a big story is part of that. That you can go like this. But now all the speeches, they should have a structure and format. Like you introduce a topic, you define your idea or concept, then you develop it in supporting points, and then you have a good conclusion. This topic did not render itself suitable for this. So she has done a very good job overall, accepting the overall formatting of the speech, which she will improve in future. Good luck to her, back to the general level. Thank you so much, distinguished Toastmaster Sambat Svarajan, for giving the feedback. Now I'd like to call Toastmaster Anand to evaluate Toastmaster Vikram Sati's speech. Over to you, Toastmaster Anand. Thank you, General Evaluator. So let us give a round of applause to my target speaker, Toastmaster Vikram, who has met his objective. Right. So what I observed is that he has correlated very well with the situational leadership with the topic. That was the topic. What he has narrated was completely well structured. How he started his career,
All right, who was his manager, how the day went. That was fabulous. That day they started, they entered into a clinic. The clinic, the doctor was a pediatrician. So the moment he was promoting the product, he has taken the bottle, the cough syrup. Suddenly, it has broken. So the clinic became a clumsy. By adding fire to the fuel, suddenly the police was taking his bike. Suddenly he's running. So that was fantastic. After that, he has a manager. He has anticipated that his manager will fire him, but his manager has not fired him because his leadership style is a democratic leadership, right? He started observing and implementing the same leadership style. That was a fabulous, but a certain situation, it is not working. So he has implemented the innovative style, innovative leadership style. That was a fabulous. And also, he has mentioned about this teacher, high school teacher. He's a very authoritative leadership. So, and he thought that this leadership only works. Then he played that role of authoritative leadership by observing his own teacher. Certain aspect, it doesn't work. Then he observed that the best thing is that situational leadership. We have to wear the cap according to the situation. Then only it works. He had the cap, wore the cap of the coaching leadership, altruistic leadership, democratic leadership, innovative leadership. The way depend upon the situation. That was a fantastically narrated. Coming to the suggestion for improvement. See, the most important thing is that opening. The opening is to grab the attention of the audience, right? So the moment you started the topic, I am the fan of the revolutionary leader MGR. You would have given some style like that, whose style like that. That would have been amazing. So you would have grabbed the attention of the audience. And second thing is that the most important thing is a body language. If you take the communication, the 7% is only the verbal communication. 55% is a non-verbal communication, and 38% is the tonality. So if you have stand and if you would have presented by showing your body language, that non-verbal communication is the reinforcer for your verbal communication. That would have been fantastic. And third, you mentioned about the altruistic leadership. For example, if you take a Hindi actor, Sonu Soul, he has displayed the altruistic leadership during the COVID. Previously, my perception is that he's an actor. After that, I perceived him as he's a good, benevolent actor. So these are all the three things you need to work upon. Right? If you add all this aspect, I'm sure that your speech will be amazing. Over to you, General Valvit. Thank you so much, Toastmaster Anand, for giving your report. Now I'd like to call Toastmaster timer, Toastmaster Balamurgan, to give his report. Thank you. Okay. So as a timer, I noted all of the speeches. So Mr. Vikram, table topic, he taken the timing 1.55 table topic. Okay. For prepared speeches, Piramu taken the timing 6.20 seconds, 6 minutes 20 seconds, and Nagendra Bharati taken 6 minutes 38 minutes, and Vikram taken 7 minutes 14 seconds. For the table topic master, they taken that Mr. Vikram taken 1 minute 55 seconds. Jagan, table topic second speaker, Mr. Jagan taken 1 minute 2 seconds.
DTM Vengat, Mr. DTM Vengat taken 2.21, 2 minutes 21 seconds. Guest Mahesh taken 1 minute. DTM VN Subramaniam taken 1 minute 1 second. Guest Gomadi taken 1 minute 30 seconds. 1 minute 56 seconds. Pramu taken 1 minute 56 seconds. TM Anand taken 1 minute 1 second. TM Balamurugan taken 1 minute 38 seconds. So everyone is for evaluator. DTM BNS taken 7 minutes. A speaker. Oh, special speaker DTM BNS taken 7 minutes 45 seconds. And evaluator 1 taken 3 minutes 30 seconds. Evaluator 2 taken the 3 minutes 20 seconds. Evaluator 3 taken 3 minutes 30 seconds. This was my time report. Thank you for this option. Thank you so much, Toastmaster Timer, for giving your report. I would like to call Toastmaster Vikram to give his half on the report. Over to you, Toastmaster. Thank you, Raja Balaji. The prepared speaker, Paramu, didn't use any or unnecessary pauses. Nagendra Balaji neither used or any pauses. When it comes to the table topics master, Subayana used 4 so. DTM VMS used 8 passes, and Gomati used 2 and timer Balamurugan used 12 and Thank you. Thank you so much, Toastmaster Vikram, for your wonderful report. Now I'd like to call our grammarian Nilakanamada to go. நல்ல சொற்கள் ஏராளமாக இருந்தது. பக்கங்கள் பத்தவில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். காலங்களில் அவள் வசந்தம், கலைகளிலே அவள் ஓவியம், மாதங்களில் அவள் மார்கழி அப்படின்னு நல்ல பாடல்கள் கூட இருந்தது. ஆங்கிலத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம். குட் யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றதுல அமேசிங் அப்படின்ற வார்த்தையில இருந்தே நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். அமேசிங் நெரட்டிவ் ஸ்பீச்சஸ், ஆன்சைட்டி, ஃப்ரீ ஃப்ளோ, ஸ்ட்ராட்டஜி, பியூர் ஜாய் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் delicious, meticulously, rises, blossoms, அப்புறம் companion, memories, stress, sorrows, hesitate, அப்புறம் consistency, alive, blessings, color intelligence கூட நாகேந்திர பாரதியோட டைட்டில் இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. aspects, democratic, situation leaderships, enthusiasm, adapt, fabulous, அப்புறம் phenomenal speeches ஆனந்த் சொல்லியிருந்தாங்க. இது நல்லா இருந்தது. இது இல்லாம தமிழ்ல பேசின பேச்சுக்கள்ல சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி மேம்பாடுகள் தேவையானதுல நேர கண்காணிப்பாளர் பேசுகையில மினிட் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம நிமிடம் சொல்லியிருக்கலாம், செகண்ட்ஸ்ல வினாடிகள் சொல்லியிருக்கலாம், அகெயின் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம மீண்டும் கூட சொல்லியிருக்கலாம். அப்புறம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசர் அப்படின்ட்டு விக்ரம் சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம கண்டிப்பான அதிகாரி அப்படிங்கிற மாற்று சொல் கூட பயன்படுத்தி இருக்கலாம். பிரசன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க, வழங்குதல் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த கேப்போட மெஷர்மெண்ட்னு சொல்லியிருந்தாங்க, அதுக்கு நம்ம அளவு அப்படின்னு கூட சொல்லியிருந்திருக்கலாம். அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருந்தாங்க, அது மன அழுத்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நம்ம பேசியிருக்கலாம். ஹீரோக்கு நாயகன் பயன்படுத்தியிருக்கலாம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தியிருக்கலாம், லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வாழ்க்கை முறைகளை பயன்படுத்தியிருக்கலாம், பவுண்டரிஸ், பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க, நல்ல இணைவுகள், நல்ல இணைவு அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம். இன்னோவேட்டிவ்க்கு புது முயற்சி, ஹெட்மாஸ்டர் அப்படிங்கிறதுல நம்ம காலங்காலமாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற தலைமை ஆசிரியர் கூட பயன்படுத்தி இருக்கலாம். அப்புறம் டாபிக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம், தலைப்புகள்னு சாதாரணமா சொல்லியிருக்கலாம். லெவல் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம நிலைகள்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம். வாலண்டியர்ஸ் யாராச்சும் இருக்கீங்களா நீங்க கேட்டதுக்கு பதிலா தன்னார்வலர்கள் யாராச்சும் இருக்கீங்களா கூட கேட்டிருக்கலாம். அப்புறம்
அடித்தளம் போடுதல் அப்படின்னு யாரோ சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த இடத்துல அடித்தளம் அமைத்தல் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லியிருந்திருக்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருந்திருக்கும். ஜெனரேஷன்ன்ற இடத்துல நம்ம தலைமுறைகள் அப்படி சொல்லியிருக்கலாம். இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்குமே ரொம்ப அழகாக இருந்திருக்கும். சில சொற்றொடர்கள்லாம் கூட வசந்த காலத்தில் தான் முக்கனிகளுமே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மாப்பலா வாழை எப்பொழுதும் போல நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அப்புறம் வசந்தம் வருமோ அப்படின்னு ஒரு பாடல் கூட இருந்தது. இது இல்லாம சரி, இது எல்லாமே மேம்பாட்டுக்கு சொற்களாக இருந்தாலும் கூட நம்மளுடைய இந்த கடந்த 1 மணி நேரத்துக்கு மேல நம்ம பேசியிருக்கோம். அழகான சொற்களையே பயன்படுத்தலையா அப்படின்ற கேள்விக்கு கிடையவே கிடையாது. அதிகப்படியான அழகான சொற்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே பயன்படுத்தி இருக்கோம். மாலை வணக்கத்தில் ஆரம்பித்து மகிழ்ச்சி, தகுதி இழப்பு, எழுச்சி, வசந்த காலம், முக்கணி, மினுமினுப்பு, நினைவுகள், அழகு, நிகழ்வுகள், மேலாளர், நேர்கோட்டில் வருவது, போராட்டம், புதுமை புகுத்துதல், சூழ்நிலை, அனுபவித்தல், சிறந்த சொல்லாடல், விருந்தினர்கள், வெண்பா மற்றும் கனிமணம், மன்மதன் அன்பு, கடிமணம், வளர்ச்சி, கவி நுகர்வு, காதல், முத்திரை, அப்புறம் செய்வன திருந்தச்சை, மணித்துளிகள், புத்தாண்டு, பங்களிப்புகள், பேரன்பு அப்படின்ற வார்த்தைகள் கூட ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க. பரிணாமம் மற்றும் வெற்றி என்ற சொற்கள் எல்லாமே மிகவும் சிறப்பான சொற்கள். ஓவராலா அப்படின்றத விட ஒரே ஒரு முன்னேற்றத்தை நம்ம கொண்டு போறோம் அப்படின்னா மிகவும் சால சிறந்ததாக இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, ஒரு மொழியில நீங்க பேசி அதே மொழியை பின்பற்றுதல் அப்படிங்கிறது தான். லாங்குவேஜ் மிக்சர் that we can avoid, then our speech really great. நன்றி நண்பர்களே. மிக்க நன்றி இலக்கணவாளர். ஒரு மிகப்பெரிய லிஸ்டுக்கு தமிழ் எனக்கு தமிழ் லிஸ்டுக்கு தமிழ் தெரியல, மிகப்பெரிய ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கீங்க. நாங்கள் அதை பயன்படுத்துவோம். சரி, நம்ம ஜெனரல் எவாலுவேட்டர் பொது மதிப்பீட்டாளர் ரிப்போர்ட்டுக்கு போயிடலாம். நம்ம சார்ஜன் டட்டாம்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எண்டிங் வரைக்கும் நம்ம சிறப்பா போயிருக்கோம். சார்ஜன் டட்டாம்ஸ் அவங்களோட மிஷனை சொல்லி ஆரம்பிச்சிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம தலைவர் நம்ம விருந்தினர்களை நல்லா வெல்கம் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் அடுத்து அவரோட டிஎம்ஓடி நெறியாளர் பகுதிக்கு போனாரு. ஸ்பிரிங் இஸ் ஹியர், வசந்த காலம் என்ற தலைப்புல ரொம்ப அருமையா பேசினாரு. அவர் நிறைய கவிதைகள்லாம் கொண்டு வந்து சொன்னாரு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அடுத்து நம்ம ப்ரிப்பேர் ஸ்பீச், திட்டமிட்ட பேச்சு பகுதி, நம்மளுக்கு 3 சொல்வேந்தர்கள் நம்மளுக்கு பேச்சை வழங்கியிருந்தாங்க. அவங்களோட பேச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. முதல் சொல்வேந்தர் பிரமு, சாப்பிட்றதுக்காக வாழ்றதுக்காக சாப்பிட்றோமா அப்படிங்கிற ஒரு இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. 2வது நம்ம சொல்வேந்தர் நாகேந்திர பாரதி, லைக் ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட கோட்டையா அவர் மாத்திட்டாரு, ஆஃப் த உமன், பை த உமன் அண்ட் ஃபார் த உமன். அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அடுத்தது சொல்வேந்தர் விக்ரம், அவரோட லீடர்ஷிப் ஸ்டைலை பத்தி அவர் அழகா பேசியிருந்தாரு. நிறைய டேக்அவேஸ் அவர்கிட்ட எனக்கு இருந்துச்சு. அடுத்து சொல்வேந்தர் சுபியானா, டேபிள் டாபிக் மாஸ்டர் சொல்வேந்தர் சுபியானா அழகான டாபிக்ஸ்ல கொடுத்தாங்க. எல்லாத்துக்குமே அந்த டாபிக்ல வழங்கினாங்க. எல்லாரும் நல்லா பேசினாங்க. அந்த டைமுக்குள்ளேயே அவங்க எல்லாரும் பேசி முடிச்சிட்டாங்க. அடுத்து நம்மளுடைய சொல்வேந்தர் விஎன்எஸ் ஜெயகாந்தனை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்களை பத்தி பேசினாரு. அவருடைய வாழ்க்கையில அவருடைய சொந்த கதைகள்லாம் பேசினாரு. ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. மொத்தம் இந்த கூட்டம் ரொம்ப சிறப்பா போச்சு. ஒரே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட், பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன சொல்லணும்னா, இந்த டெக்னிக்கல் கிளிச் நடுவில் எங்களுக்கு நடந்துச்சு. சார்ஜர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, லூஸ் கனெக்ஷன். ஸோ அதை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இது என்று சொல்லி மொத்தத்துல இந்த கூட்டம் ரொம்ப அருமையா நடந்துச்சுன்னு சொல்லி நான் திரும்ப நெறியாளரிடமே நான் படிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நண்பர்களே, இன்றைய கூட்டம் சிறப்பாக நடந்தது என்பதில் யாருக்கும் வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். விருந்தினர்களிடமிருந்து பின்னூட்டம் கொஞ்சம் என்ன ஒண்ணு டோஸ்ட்மாஸ்டர் கோமதி, உங்களுடைய பின்னூட்டம் சுருக்கமாக இந்த இன்றைய கூட்டத்துக்கு. முதல் முறையா அந்த மாதிரியான நான் முதல் முறையாக இந்த மாதிரி ஒரு
எல்லாரும் ஒரு குடியிருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசுறேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமா இருந்தது. அவங்களுக்குரிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டாபிக், இமிடியட் டாபிக் கொடுத்துருந்தீங்க. அது நல்லா இருந்தது. ஸோ ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்தும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை நான் இன்னைக்கு வாங்கி கொண்டிருக்கிறேன். அதே மாதிரி முதல்ல பேசினாங்கல்ல பிரம்மு, அவங்க பேசுனது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவங்க சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை சாப்பிட்றதுக்காக வாழணுமா இல்ல வாழறதுக்காக சாப்பிட்றோமா இல்ல சாப்பிட்றதுக்காக வாழணுமா அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க பேசின அந்த ஃபுட்டை பத்தி பேசினதும் எனக்கு கொஞ்சம் ரசிக்கக்கூடிய ஆமா ரசிக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்தது. ஸோ ஓவராலா எனக்கு பிடித்தமா இருந்தது. Toastmaster Piramu, your feedback, Toastmaster Piramu, quick feedback. Yes, sir. Actually, this is my first bilingual meeting. I've never heard about this bilingual type of meeting, and I really enjoyed the meeting today. And thank you for giving me such an opportunity to be a part of this meeting. And I really love the meeting. Thank you so much. Okay. Over to you, sir. Thank you very much. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த மீட்டிங். நிஜமாவே நேர்ல பேசுறது சின்ன சின்ன அனுபவங்களை பெறுற மாதிரிதான் இருக்கு. கடந்த 2 வருஷமா இந்த ஆன்லைன்ல நான் பேசிட்டு இருக்கேன். எந்த விதமான கஷ்டங்களுமே இல்லாம சாதாரணமா இருந்த எனக்கு இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நின்று பேசும் பொழுது இப்பதான் திருப்பி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நன்றி இந்த வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தியதற்கு. எப்பொழுதும் இந்த நிகழ்நிலையை தாண்டி நேர்லயும் வந்து இந்த அனுபவங்களை அனுபவிக்குமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. For information of Jagannathan and also others, I want to just make one point. In bilingual club, all the speakers will try to use a single language. All the role players can mix the language. TMOD, GE, table topic master, timer, counter, grammarian can mix the language. Whereas prepared speakers, table topic speakers, and the evaluation speakers, they should not mix the language. The general trend is if the speaker gives a speech in Tamil, the evaluator also will give an evaluation in Tamil, vice versa, English also. In table topic, normally we have both English and Tamil table topic. Sometimes we ask the individual, would you like a Tamil topic or English topic? We try to give some of them Tamil, small. This is the way it is organized. So because you made some statements as a grammarian, I want to clarify this. Thank you very much. Today we had a fabulous meeting, fantastic meeting, fantabulous meeting, amazing meeting. All are wrong words. Amazing means confusing. Fabulous means fictitious. Fantastic means imaginary. Okay, but we have started using all these in a very special sense. At least don't overuse them. The maximum overused such word is awesome. A lot of people use the word awesome. If someone does anyone know Sanskrit here? No. Sanskrit. Okay. Awesome in Sanskrit means something else. You can go and find out. I study Sanskrit also. But awesome means totally something in a different direction. So there is something called a wrong word used in the right place. Sometimes the words will be related words. Sometimes they will be unrelated. For example, when you want to say it was wonderful is a good word, it's a positive word. But amazing is something, maze means a network labyrinth which is not clear. Amazing means it is confusing. But these are words, amazing. Means what you spoke confused me. But we say your speech was amazing. So this malapropism in connected words also. For example, awesome and awful. Both are connected words. Awesome is in a positive sense. It is a positive word. Awful is just the opposite of this. Awful means bad. Sometimes people without knowing, they will use the wrong word. There are many such pairs in English. So we have to be very careful. Meanwhile, the voting is getting ready to announce the. So
what do we do about this spring season now? Spring, I will give what happened when I was in IIT hostel. IIT is inside a forest, inside a national forest, which is part of the governor's bungalow, IIT, and part of Guru College, everything put together. So just outside my room window, around 5:15 to 5:30, so many birds will come and sit there and start their beautiful singing, especially in spring season and summer. In all seasons, there have been some seasons, some of them. I have counted maybe 15, 20 varieties of birds used to come different times, starting from different small birds. I don't even know the names of. Chittukuruvi undu, kidi undu, but many other things we don't know the name. Seven sisters, they all come. That is spring. Every day morning, that is spring. I used to get up to that. So the day cannot be bad. You get parrots also there, I think. Yeah, parrots. Good. IIT has got monkeys. I'm not saying the students. Real monkeys are also there. IIT has got deer. Two types. Antelope also. Antelope cervicapra is what we call the black buck, like this. The horn will be there. The other one is the spotted deer, called axis or chital in Hindi. These two are there. Of course, a lot of small animals, mongoose, rattle, snakes, so many others. So IIT is a great place to be there. So that was the spring for me because I did my higher level studies there. From there, I launched myself into a career. Are the results ready? No. Yesterday, during the division conference, I had left because of some other reason towards the end. And during the award ceremony, I was awarded a special ribbon, which Balaji has got it. He received on my behalf. It's called the Enthusiasm Award. The amount of interest and I'm taking in reviving Tamizhootru, for that I was recognized. That recognition is also partly for all of you, not only one man. One man cannot. ஊரெல்லாம் கூடிதான் தேர் இழுக்கணும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மொழி இது. ஒருத்தனால தேர் இழுக்க முடியும். கூடி தேர் ஊரோடு ஒற்றுவார். அது வேற மேல இந்த கான்செப்டுக்கு அது மேல ப்ரொஃபசர். கூடி தேர் இழுக்கிறது எல்லாரும் சேர்ந்து. ஆனா சாதாரணமா கடைசியில் தேரை கொண்டு விடும்போது போலீஸ் தான். மன்னார்குடியில தேரை ஸ்கூல் பசங்க தான் இழுக்கணும். பல சமயங்கள ஒர்க்கிங் டே தான் சாயங்காலம் 4 மணிக்கு வரலையும் தேர்லயே இருப்பேன். சாமி காலையில இருந்து வெயிட் பண்ணி இருப்பேன். அவங்க தான் வந்து தேர் சொல்லுங்க. பெஸ்ட் டேபிள் டாபிக் ஸ்பீக்கர். டேபிள் டாபிக் ஸ்பீக்கர் சொல்லுங்க ஜெகன். Solvendra Jagan, best table topic speaker. Best tag role player. Solvendra Jagan. Solvendra Jagan. Best evaluator. Venkat. DTM Venkat. Best meeting role player. Solvendra Jagan. Thank you. I brought Vasantham for you and you gave me this prize. Best speaker, Professor Nagendra Bharati. Nagendra Bharati. கூட்டத்தை முடிக்கலாம். இத்துடன் கூட்டத்தை முடிக்கிறேன். கூட்ட ஆரம்பத்தில் நான் 2 தடவை தட்ட மறந்துட்டேன். யாரும் சொல்லல. இப்போ முடிச்சுட்டேன். நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாமா? my lord.